நான் கொடுத்தானுங்க தெரியல கைஸ். ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். கைஸ் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு அப்படியே என்ன மேன் சிட்டி பார்க்க விட்ருக்கானுங்க. மேன் சிட்டி பார்க்குற ஆளாண்டு அள்ளாண்டு டார்கெட் பேன் அள்ளாண்டு ராட்ரிக். ராட்ரிக் 191 பரவாயில்லையா? ரைட் இருந்து வளர்ந்துட்டான் நடுவில். என்னடா சவீனியோ நல்லா காட்டு. நகாஞ்சி 187. நகாஞ்சி நல்ல கடை, ஆனால் முன்னாடி கார்டு நல்ல கடை. இப்போ வர கடை பற்றி நமக்கு ஏதாவது பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் இதுக்கணும்னா என்ன கதனே தெரியல, அழிச்சிட்டானுங்க. மேட்சுக்குள்ளே போவோம். இப்போ 5000 அனுப்பிச்சுட்டானு வச்சிங்களா? பாஞ்சாயிரத்தி 33 5 5000 16 15 பரவாயில்ல. இந்த மாதிரி ஓஹா லாங்பால் கொண்டு இந்த மாதிரி பிளேயர்லாம் பாருங்களேன், நிறைய பிளேயர் இப்படி இருக்கவனும் நிறைய வந்துருக்காங்க. கைஸ் புதுசாக பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk to. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. Things have got underway here pretty promptly. He gets big! And oh, he's got that completely wrong. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, at 6'6", and with that sort of a physique, Jim, Daniel van Bouten was only ever going to be a monstrous centre-half, wasn't he? Yeah, and a very good one at that. The first Belgian, I believe, to become a European champion at club level. Yes, he was. And to do that, you've got to be pretty handy. Well, he got rid because he was under pressure. He's shifting through the gears here. Well, some are shouting for a corner, but the referee says goal kick. And he welcomes it in. Haaland. Put it on. Clear their lines. Haryana. It's gone out for a throw-in. Bastoni.
Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Beckham. That's good play. They've certainly set out to cause a problem or two down that left flank. Serginho clearly looking the key component now with the concentration on width. Really aren't convincing right now. It has to start in defence, but the whole team needs a wake-up call. Haaland. ப்ரோ என்ன ப்ரோ Cleared without அதான் மொபைல் வரலாமான்னு கேட்டேன். The Netherlands so far providing no real test at all for the goalkeeper. Haaland. இவன் மெசேஜே பண்ணல. But he's waved play on. Now it's Owen. And he's been shifted off it. Pedri. Bout of passing here, really easy on the eye. Bruno Fernandes. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. Pedri. Haaland. ஆமா ஆமா ஆமா. நான் டெஸ்ட் பண்ணேன் மொபைல்ல வரலாமான்னு தான் பார்த்தேன். Pedri. And it's Messi. ஐயோ செம்ம பால்ரா அது. டெஸ்ட் பண்ணீங்களா? ஆமா ப்ரோ வரலான்னு தான் பார்த்தேன் மொபைல்ல. Timber. கடைசியில் பார்த்தா நீங்க மெசேஜ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா மொபைல்ல தான் வந்திருப்பேன். And Serginho. அது வேற இதுல ஸ்ட்ரீம் ஆகுது ப்ரோ. இது பிரிம்ஸ்ல ஒண்ணுல. Now it's Owen. இதுல ஒரு இது ஸ்ட்ரீம் ஆகுது. That was well played, well stopped. Bruno Fernandes cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Now it's Owen. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Pedri. Pass somewhat off target. And he cuts out the supply. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. That's good vision. ஐயோ உங்களுக்கு அவனே போட்டுருப்பான். இதுல டிவிஷன் 1 போங்க அது அப்புறம் பாத்துங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ. With their first corner, the first in the game for either side. Climbs up big. And that's caused a worry or two. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. இவன் ஆளான்ட்டு The defender is not given. Messi producing a good steal there, showing a good level of alertness. Van Bouten kept aware and did Haaland! He scored! And for such அதான் கைஸ் போட்டாச்சு கோல் போட்டாச்சு. நான் மேன் சிட்டி பேக் ஒருத்தார்ன ஒரு ஒருத்தர்ல நினைக்கிறேன் நண்பர்களே. It's a loose ball. Haaland is onto it in a flash. Caicedo. There will be 1 minute. Here comes another cross. Aynen. No, again there's no way through. Nicked it back promptly. And we've reached half-time. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing rooms. பாக்குறவங்க லைக் பண்ணி பாருங்க. Genuine flow about the game. Most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs. And the நான் போயிரலாம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன சொல்றீங்க? நம்ம வந்து Well, I think there's plenty to be pleased Taki about இன்னைக்கு that இருக்குன்னு first அர்த்தம். half display in terms of the score and overall approach. The Netherlands lead by 1-0 at half-time. It's been a good display from them so far. A stable start to the game, and they are in a goodish place. First half is behind us, and the score is currently 1-0. And the game has already resumed here.
The Netherlands carrying a அம்மா என்ன பாஸ் காட்ட போகிறான் என்று நினைக்கிறேன். Serginho, and now the hit. என்னடா அவன் ப்ரோ இவங்க Has reacted superbly. மேன் சிட்டி பார்க்க இது பண்ணியிருக்கான் போல இருக்கு. Anticipated that well, didn't he? All he needs to do is to place this between the goalposts. பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. He's got போச்சுடா. goal. And one more try. நினைச்சேன்டா அவன்கிட்ட தான் போடுவான்ட்டு. வளர்ந்துக்கிட்ட தாயிலே அவன் தான் இருக்கான். Right back into it. And it's another really good show of character. I love the spirit and togetherness they muster. Never know when they're beaten. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. And that is shapes to shoot. ஐயோ It has been fouled there. Well, that looks like a final warning. Still. ஆஹா கோல் போட்டா செம்மையா இருக்குமே. It was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of Messi. That was travelling. Just eases him off the ball. And they're not going to make any further நம்ம ஹைட் progress ப்ரானா அவன். now. பெரிய தாட். Owen chasing after it. ஐயோ Shot at goal. Messi. Owen. வா Messing about, just bludgeoned away and claimed it back swiftly. The attendance for this match was Little pass back. 70,987. they're really getting no time to think on the ball here. Bruno Fernandes. They've got to make this nice and quick. Bruno Fernandes. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. This is the time you need that pace. Owen. He's picked his way through. Very nicely done. Owen will not want to lose out here, not against this opponent. ஏய் Pedri. He's tried one. Oh, that is rather wayward. Yeah, on another occasion, all that went wrong may come right. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. At the crucial moment. The movement was good, but the pass lacked authority. Can he finish? ஸோ ஏன் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டு வந்துக்குது. Hey! ஷோ Oh, that was a brilliant save. Really looked sharp there. என்னடா இது Very டிஸ்கனெக்ட் well ஆகிட்டு played. இருக்கு. சாரி ப்ரோ. It's their second corner of the game. Not pretty, but it gets the job done. அதுவும் அப்புறம் அவன்டே போகுது. And now a sudden chance to counter. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Quality deserted them when they really needed it. Bastoni makes the interception. Caicedo. Nicely aimed pass. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. And he's managed to get free. ஸோ இந்த ஒரே He's there and he can get that clear. ஒரே டிஃபெண்டரை வச்சுட்டு Beckham. And here's the chance to counter. Oh, that's a key interception. Bruno Fernandes. Messi is onto this. Messi
There's a lot to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's a shade optimistic. Kylian Mbappe. That's Tony. Just 5 minutes remaining now. Now it's Messi. Mbappe! You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. And the finish! Bruno Fernandes. Well, he's certainly caught him there. It's a free kick. Ah, Referee has Rende. resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே வா. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே ரொம்ப சிறப்பாக போகுது நண்பர்களே. கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசாக பார்க்குறது நம்ம சேனலுக்கு. Substitution on the field. Number 10. We have got changes here from both sides, in ஸோ fact. ஸோ அப்படி Serginho. Darwin. Coming on the Threads field. one in. தேவையில்லாத தோல்வி ப்ரானா. Neatly. Musiala. Number 42. Musiala. Nakata. Substitutions They taking want to make place. the most of this There will be turnover. 3 minutes added time. Haaland. We are into stoppage time. And it's De Bruyne. ஏய் என்னடா நிக்கிற மாதிரி நின்று டக்குன்னு டக்குன்னு போறான். Pedri. Referee looks at his கருமத்தை watch and blows நிக்கிற it. மாதிரி நின்றுட்டு அங்கிட்டு ஓடிட்டான் ப்ரோ. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties have... ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஒரு மேட்ச் டிராவ் போட்டாச்சு. வெற்றிகரமாக. ஆனா எப்படி மைனஸ் கொடுக்குறானுங்களே, ஏன் மைனஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல bro. ப்ளீஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ளீஸ். நிறையா பேர் இதில் தான் இருக்காங்க. என்ன டிவிஷன் இதுலேயே தான் இருக்காங்க. நான் சொல்கிறேன் சும்மாடி பிளாட்டினி. முடிஞ்சு ஜோலி. நமக்கு தேவையான பொருள் அனைத்தும் அவன்கிட்ட இருக்கு ப்ரோ. மரக்கை 2 பிட்ஸ் கலர்ல மெஸ்ஸி 18 எங்க இருக்கு? மறக்கான் இருக்காப்புல. Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. தேவையான பொருள் அனைத்தும் இருக்கு தலைவன்கிட்ட. Nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. Chance! And the ball's come loose here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par Ah. with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back. Sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball, being almost as important as what he did at the back. Back in possession and ready to go again. தலையை பார்த்தீங்களா எங்கேருந்து அடிச்சாலும் கோல் போகும் தலையை வச்சதுனால சத்தா புண்டைக்கு Very much worth a try, and I've seen worse. That should tee him up nicely for his Hello? next attempt at least. சரி லைவ்ல இருக்கேன் சரி கூப்பிடுறேன் எல்லாரும் லாங் பார்த்தோம் Mbappe tries to think it through. Van Dijk. Couple of decent early chances. It bodes well for an exciting game. Rummenigge. Oh, good read. That was well played, well stopped. Yeah, they were looking for a counter-attack. Vieira. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Quarter of an hour played. Messi. ஐயோ அம்மாடா The லைட் movement is இன்னும் slippery. இன்னும் ஒன்று Speed is slippery. எப்படி எடுத்தா பார்த்தீங்களா Able to hold on this time. Ribéry. Caicedo did just about enough to come out on top there. Neither party overly. Darwin. Real chance. ஓ நைஸ்ரா Goal, the ஜெயராஜ் Netherlands. ஹலோ The Netherlands who take the lead. ஏய் சொல்லுங்க லைவ்ல இருக்கேன் எதுக்கு கூப்பிடுறேன் Oh, beautifully சரி ஓகே dispatched. ஓகே ஆமாம் There was no reaching that. சரி ஓகே Picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. The Netherlands have taken the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Messi going face to face with his great rival. Ribéry and the shot. They would have been quick to recover this. சஞ்சய் ராஜன் ப்ரோ புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சேனலுக்கு போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்க Now this could be a chance. A reprieve, albeit perhaps momentary. And it's Ribéry. That is a brilliant interception. இந்த டைம் மட்டும் பாலை பறக்க விடுறோமோ அவ்வளோ பஞ்சாயத்து அவ்வளோ கூட நம்ம பயப்படுறோம்னு அர்த்தம் பாலை என்றைக்குமே பறக்கூடாதீங்க பொசிஷன் வச்சுருவாரு Bullet முடியலன்னா மட்டும் தான் பறக்கணும் aimed beyond the defence. ஐயோ தப்பான பாஸ் நிறையா போடுறனால தான் அவசரப்பட்டு என்றைக்குமே பாஸ் போட்டு பண்ணாதீங்க Ribéry. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. அவனோட ட்ரிபிள் அவனோட இது நல்லா இருக்கும் Here's an interesting matchup. Oh, good ball. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And here's Ribéry. Rummenigge. பாருங்க இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது Well taken goal. They have hauled themselves right back into it. Oh, listen, the writing was on the wall. It looked like this was going to happen, and it has. Even some of the opposing fans are clapping that. You just have to appreciate it. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over the place on its journey. That has certainly made things interesting. Well, this is to be இருக்கிற காடை வச்சு expected, Peter, when விளையாடுறதுக்குள்ள you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. A searching ball that in. Oh, what a climb! And oh, he's got that completely wrong. Another example of how comfortable this team is on the break. கைஸ் பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலுக்கு லைக்காக பண்ணிட்டு அப்படியே பாருங்க நீங்களும் நல்லா இருக்கும் Bullet. Just 5 minutes left until the break. Oh, that's a key interception.
Now then, the ball's come loose. பாத்தீங்களா Oh, there's the shot. இதுதான்டா புண்டா பிடிக்கவே பிடிக்காது Great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Barcelona get themselves into the lead. Hey, No yeah. doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Mbappe. Whistle's gone, that's a foul. அவன் பாருங்க அவன் வந்து எப்படி தடுக்கிறான் பாருங்க. நல்லா ஆட முடியலன்னா அதுதான் பண்ணுவானு. That's what you call inspired goalkeeping. Messi really must be thinking what he has to do to score there. Can he get it through? And Dyke deals with that comfortably. Chance here to counter. Passing is crisp and sharp. And that is going to be the final action of the first half. So half-time, no shortage of action and talking points at both ends of the field. நிக்கலாம் நண்பர்களே பாப்போம் வெயிட் பண்ணுங்க. லாவாச் பண்ணி விடுவேனா பண்ண முடிய மாட்டேன். The territorial வரட்டு stay play with the ஆடு scoreline 2-1. And we are up to the break. Well, give me a moment to get கபர்றான் வேற what a super half of football. Instant pack, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. ஏய் ஏன்டா இவ்ளோ ஸ்பீடா ஓடுறீங்க? Back up and running after half-time. The Netherlands really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. The Netherlands are looking to break at pace. Chiellini kept his eye on it, and he's there. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. பாத்தீங்களா இதெல்லாம் எப்படின்னு Facing up to நான் his adversary. This is a நடக்கிற காரியமா நண்பர்களே. and he can clear it away. Platini, he does have an assist to his name. ஓ பாஸ் பண்ணுடா தீக்கணுமா. Messi. We expect எங்க எல்லாரும் அவனால இருக்கானே. fiddles it through. Now it's Messi. Oh, such a clever touch. Gullit. Gullit will not want to lose out here, not against this opponent. Driving forward, picked out brilliantly. Tchouaméni did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Pedri. ஏய் போடா. Neither of these two want to come off second best. Great hit! அவ்வளவுதான். Oh, taken with style. ஓ வல்க. Again, we are level. நான் இவங்க ட்ரிபிள் வெறியா இருக்கு ப்ரோ சீரியஸா. Very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. And Messi! It's run loose. Who's going to get there? Barcelona applying the press here. A high press. Yeah, we see this so often. These. Oh, he's been caught on it here. He has found the way through. Chiellini defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Vieira. And it's Ribéry. Platini. And it's Rijkaard. And it's Vieira. Tchouaméni. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. பவுல் இல்லையாடா? They're trying ஏய் everything. சீரியஸ்லி டா. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive. ப்ரோ தொட்டாலே Offside that time. ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. ப்ரோ புதுசா பார்க்கணும் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இ ஃபுட்பால் பிசி வெர்ஷனுக்கும் Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original. டிஎன் என்ன ப்ரோ தமிழ்நாட்டுல இருந்து சப்போர்ட் வராது. லெட்ஸ் ட்ரை இன் மொபைல் ப்ரோ. ப்ரோ நான் சீரியஸா சொல்றேன் ப்ரோ. நான் சும்மா ஒரு சந்தோஷத்துக்காக விளையாடுறேன். இன்கேஸ் அது வந்தாலும் வர இல்லைன்னா இதை போட்டு விளையாண்டுருப்பேன் என்ன ப்ரோ. Platini. And there's green grass ahead of him.
It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were கண்டிப்பா வராதுன்னு தெரியும் ப்ரோ. ஏன்னா மொபைல் விளையாடுறவங்களுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கும். நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வராதுன்னு எனக்கே தெரியும். தெரிஞ்ச கதை தானே. Gets the ticking off and needs to be very careful now. I don't think you need அவங்களுக்கு கூட டக்கு டக்குன்னு இதாயிருது. to know what's being said. நமக்கு தான் வரவே மாட்டேன். He is through here. நீங்க மொபைல் பிசி தான் விளையாடுறீங்களோ? Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Oh, that's fabulous. Roberto Carlos. Barcelona really will have to throw everything at this now. Now it's Bruno Fernandes. Haaland. Roberto Carlos cuts out the pass. மொபைல் பிளேயருக்கு தான் ப்ரோ நிறைய போடுறது. பிசிலாம் கிடையாது. இது நான் பிசி இல்ல. நான் PS5 ல விளையாடுறேன். நன்றி ப்ரோ. அப்படி பிடிக்கலனா ஸ்டோரி கேம்ஸ் போய் விளையாட வேண்டியதான். என்னது சொல்றீங்க? Roberto Carlos and it's played in here. நான் சொல்றீங்க கரெக்ட்டா இல்லையா? That is out. ஐஸ் வா வா வா. இல்லனா போயிட்டு நம்ம அதுல போய் உட்கார்ந்து விளையாட வேண்டியதான். அட்லீஸ்ட் சந்தோஷத்துக்காச்சும் நம்ம விளையாண்டு போமே. என்ன சொல்றீங்க? நாளைக்கு ட்ரை பண்ணி பாப்போம். சரி இது பாத்துப்போ ட்ரை பண்ணி பாப்போம். அம்மா வந்துச்சுன்னா ஓகே லக். அதே மொபைலுக்கு இவ்வளவு பேர் பாக்குறாங்கன்றதே எனக்கு சீரியஸா இல்ல. நான் ஏன் ஐயோ இவன் வேற இது வச்சுறேன். போச்சுடா டேய் டேய் டேய். Coming on the field, number 13, De Bruyne. Number 4, The Netherlands have the chance to go the other way. Vardy. Brilliantly cut out. ஏன் அவங்களுக்கு இவ்வளவு பேரு யாருக்கு பா குளிட்டு பக்கத்திலே டுமாரோ எதுக்கு ப்ரோ? And back to the keeper they go. Oh, easy pickings there. Nice interception, well timed. Pull it. 2 added minutes. 2 minutes to be added on. And it's Nakata. And that's gone loose. And that has been cleared. குத்து புண்டக்குள்ளே நின்றாங்களா வடக்கே பால் இவ்வளவு நல்ல கார்டு வச்சுட்டு ஊம்பிட்டு விளையாட தரோம். Inspiration, perspiration both on show in equal measure. Just not கேன மாதிரி to find a winner. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்சிபி வந்து கப்படிக்கிறாங்கன்னா ஏதோ காசு கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ப்ரோ. இது என்ன பொறுத்த வரைக்குமே ஸ்கிரிப்ட் தான் ப்ரோ. நல்லா போட்டு வச்சிருக்கானுங்க அவ்வளவுதான். எதுக்கு வந்து அந்த கிரிக்கெட் எல்லாம் ஐபிஎல் இப்படி பாக்குறாங்கன்னு எனக்கு சீரியஸா தெரியல. நல்லா ஸ்கிரிப்டா போட்டு கொளுத்துன்னு கொளுத்திருக்கானுங்க. அதையும் நம்ம ஆளுங்க பாக்குறாங்கல்ல ப்ரோ. பச்சையா தெரியுது ப்ரோ. எல்லா சீசனும் சிஎஸ்கே கொடுத்துட்றானுங்க. ஒரு டோனி இந்த ரிட்டையர் ஆகிறாரு அப்ப ரிட்டையர் ஆகிறாரு கொடுத்துட்றானு. ஆனா யாரும் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆக மாட்டாங்க. நானும் டோனி இந்த 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 சீசன் கண்டிப்பா இந்த சீசனோட தலை வருவார்ல அவ்வளவுதானே. கெயின் மாதிரியா வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த கேர்ஸ் தானே அது கேர்ஸ்லாம் கிடையாது ப்ரோ. அது ஏதோ அவன் நிலைமை இப்படி ஆயிடுச்சு பாப்போம். ஆனா கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ அடிக்கிறதுக்கு.
டோனி போயிட்டா. ஆமா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக 100% ப்ரோ. டோனிக்காக தான் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க. மேட்ச் நிறைய பேர் வரதை பாக்குறதே டோனிக்காக மட்டும்தான். டோனி இல்லை என்றால் புறப்பட வீட்டுக்கு டோனி ஆமா ஆமா கண்டிப்பா டோனி இருக்கனாலதான் நிறைய பேர் பாக்குறாங்க. பார்க்க மாட்டாங்க யார் பாப்பா. போயிட்டு வா தம்பி. அதனாலதான் டோனி இன்னும் விடாக்கருப்பு மாதிரி வச்சிருக்கானு. தமிழ்நாட்டுல ஆக்சுவலா தமிழ்நாட்டுல தான் ப்ரோ ரொம்ப பைத்தியமே இது கிரிக்கெட்ல. அதான் ஐபிஎல்ல நம்ம பாய்ஸ் வெறித்தனமா இருக்காங்க. ஐபிஎல்னா தமிழ்நாட்டுல நம்ம ஆளுங்க தான். ஆனா கேரளாலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபுட்பால் அவ்வளோ பேர் பார்ப்பாங்க. ஒரு ஃபுட்பால் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு, நீங்க பாருங்க எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ பேர் ஒருத்தனுக்கும் 3000 சப்ஸ்கிரைபர் 5000 10,000 அப்படி இருப்பாங்க. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அங்க கேரளால சூப்பரா விளையாடுவாங்க ஃபுட்பால். This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. And as you can see, we've already started here. There's the shot! In he goes again! Ball it's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. It's a simple game. A striker's job is to find the space as often as possible, and he did exactly that. I doubt very much that this was in the script. And we have our very first corner. Gets the shot away! Well, that is rather wayward. Great defending, strong and determined. Pinches it off him. Gently done. And he welcomes it in. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Haaland. Messi. Haaland. Pedri. Bruno Fernandes. Oi, And the lead lost no time at all. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Messi at his razor-sharp best there. Well, I admire players who do that because they just... Hey, chap, I'm a And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by the fact that Pedri அடிக்கிற அடிலாம் எப்படி கோல் போகாம இருக்குனே தெரியல. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Batistuta. Nice. Batistuta. ஏய் சூப்பரா விளையாடுறான்டா. நான் 3-2 பேர் வந்தாடா. And it's Gnabry. Neither of these two want to come off second best, and that interception was most necessary. Kunde got on ரொம்ப டச் பண்றான். ஓடிட்டே இருக்கேன். Backward it goes. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. He is through here. அப்படியே அடிச்சிடலாம் போல. Clear again. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Pedri. Chouameni. And here's Batistuta. And here's Messi. Clubbed away. ஏண்டா இது வேற Very well to take that back.
Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Pedri. Now the finish! ஃப்ரீ டு பிளேயருக்கே இந்த நெய்மார்லாம் கொடுக்குறானுங்க, நமக்கு தரானுங்களா பாருங்க. ஒரு நல்ல பிளேயர் கூட கிடைக்காம இப்போ. இன்னும் 20 சப்ஸ்கிரைபருக்கு நான் எங்க தலை போய் தேடுறது? No chances there. And now a sudden chance to counter. Now it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Messi. Pedri. Now it's Mbappe. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Look at the space. Neymar! No mistake! And they get themselves in front! Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. Liverpool get themselves into the lead. Bruno Fernandes. Can he latch on to this? Batistuta. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Bruno Fernandes. Batistuta gets good distance on it. Haaland. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. 2 added minutes. That has is been good indicated. pressure, just hounded him off it. Tchouaméni. Now Costa Curta. Pedri. Into stoppage time. Very little left on it. Batistuta! And we hit half-time. So after a truly engaging first half, it remains right on edge. Things still very much in the mix. In what is showing விட மாட்டாங்க a போல super இருக்கே, contest. கரும்பு 2-1 பிடிச்சவனுங்க. score at the break, and every indication that both parties are capable of adding more. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's still anyone's game, as both sides have shown they have goals in them. As for the next one, should it arrive, that may have a bigger bearing as to who emerges victorious. So we're straight back at it at the start of the second half. The Netherlands really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Pedri, oh, good read. எனக்கு ஒண்ணே ஒன்று, அங்கதான் மெஸ்ஸி இருக்கான், அப்ப அங்க அவன் காலத்தை எப்படி என்னால பால் பண்ண முடியும்? Bruno Fernandes. This is the time you need that pace. And here's Haaland. Liverpool can breathe again, just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Done delicately. Expertly cut out, really nicely done. Costa Curta. ஏன்டா ஓபிஎஸ் கனெக்ட் ஆயிட்டு is வருவோம். ticking away. And it's Neymar. He is just caressing the ball. Tchouaméni. Bruno Fernandes. Now it's Messi. That's beautifully weighted. Oh, they could be caught out here. He's போடா டேய், கருமண்டா டேய். Koundé. The attendance Just about for up this to the match hour was now. 72,000. Eder Militao kept aware, and it is reclaimed easily. Neymar. Neymar. He's shifting. It's Neymar! It's loose, and there's a race for the ball. Pedri finds himself offside.
unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Bruno Fernandes. Try Pedri. And it's Messi. Pedri. Oh, that's neat. Messi. That is a brilliant interception. Bruno Fernandes. Pedri. Pedri going face-to-face with his great rival. That's what has to be done now, no question about it. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And it's Messi. Pedri does really well to win the ball there. Chouameni. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Gnabry is looking to influence the game from out wide. Bastoni. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Now it's Messi. And the pass is intercepted. He's cut it out. Pedri. Oh, he's been caught napping. Gets rid without sophistication. Caicedo. And he's heaved it away. Oh, now here's an interesting matchup. He's through, now is he in? That is great defending, so alert. Chance here to counter. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Looking for the run. Haaland. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? ஒரு பால் கூட போக மாட்டேங்குது ப்ரோ கரெக்டா. இவ்வளவு நேரம் ஏத்தி மட்டும் போட்டுடுறா அப்பா வேர்க்குறா ரொம்ப. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Messi, number 7, Mbappe, number 10. Nakata cuts out the pass. No, that's been intercepted. Number 15, Iniesta, number 20. And it's Nakata. Hoisted in. Oh, that was vital. மா நக்காட்டா சூப்பரா. Oh, easy pickings there. Iniesta. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Bastoni spots it. Oh, that is asking for trouble. Big chance. Messi! He has done it! A two-goal cushion, and it's looking நாளை விடுங்களா புண்டைங்களா. And the referee. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Well, that was a ஹாய் ப்ரோ ஹாய் வாங்க ப்ரோ வாங்க. They were at times ராம் ப்ரோ cohesive, சாப்பிட்டாச்சா? very capable. டச்சா தேவையில்லாத தோல்வி நண்பரே. Did a better job. பரவாயில்ல கைஸ். Tells you somewhat what we've witnessed, Jim. இன்னைக்குமே நம்ம ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்கிறோம்னா ஒரு மேட்ச் தோக்குறோம்னா 4 மேட்ச் கண்டிப்பா ஜெயிக்கலாம். அதை மாற்று கருத்தே இல்லை. பாயிண்ட் அப்படிக்கலாம் ஏதோ பண்ணி விட்றானுங்க லவடிக்கே பசங்க. கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசாக பார்க்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் தட்டி விட்டு அப்படியே பாருங்க. எங்க கேமர் ப்ரோ 179 தானே வந்திருக்கு. இங்க 180 நீங்க லைவா
200க்குலாம் வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. 200க்கு இன்னும் ஒரு 2 ஜென்மம் ஆகும் போல இருக்கு. வியூஸ் போனா தானே ப்ரோ, வியூஸே போக மாட்டேங்குது. ஸ்னைடரை பேசாம ஸ்னைடரை சைன் பண்ணாத என் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய தப்புன்னு எனக்கு தெரியும். தலைவனை சைன் பயங்கரமா பண்ணியிருந்தான்னு சொன்னேன். சூப்பராக இருக்கும். தலைவனை பண்ணாத தவறான செயல்னு நிறைய நாள் கருதிட்டு இருக்கேன். முன்னேட்டு இல்லை ப்ரோ, எனக்கு 179 தானே காட்டுது இப்பவே பாருங்க. யாரோ நம்மளால அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டாங்க யாரோ ஒருத்தர். தலை மூணு ஜிபி வச்சிருக்கேன். 2 டிஎம்எஃப் ஒருத்தன் ஓட்டத்துக்கு ஒருத்தன் பாசுக. டிஎம்எஃப் ஆனால் சீரியஸாக ப்ரோ, டிஎம்எஃப் வந்து எனக்கு மட்டும் ஏன் பின்னாடியே போயிட்டு இருக்காங்க. என்ன வச்சுட்டு போயிட்டான் போல இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன ஸ்லோவா ஆகுது சார்? ஸ்லோவா ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு காட்டுறது எனக்கு காட்டலையோ, அப்டேட் ஆகாம இருக்கோ? அட ப்ரோ அது கிடையாது, டிஎம்எஃப் எனக்கு மட்டும் டிஃபரெண்டா ஒர்க் ஆகும். போவே மாட்டானுங்க ஒழுக்கட்டா போயிருக்கேன். ஏய் கொடுத்து விட்றா தாய்லி, அடுத்த மேட்ச் போகணும்டா. சும்மா இவன் சும்மா இதை மாத்திரம் யாரு ப்ரோ நீ பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? பாரதி வாழ்க்கையில ரொம்ப பொறுமை முக்கியம் நண்பர்கள். பொறுமை தான் நம்மகிட்ட இருக்கு. பா இவன் எவனோ மெண்டல் பிளேயரா தரான். மண்டை காய்ச்சல் பிடிச்சவங்களா வரான். Well, here's a guy who's come as close as you can to perfecting the game, though his demeanour could barely be more modest. He really is every bit the anti-Galactico. Yeah, and you wouldn't think that he's one of the great all-time midfielders until you actually see what he does on the pitch. Royalty. Andres Iniesta. Few do it better than him. Some say nobody has done it better than him. Oh no circumventing this. Oh my god, Milta ulla untaale just miss pa. That's going in strongly. Messi. Caicedo. That's a little off target.
Bruno Fernandes wins the duel this time. De Ligt does really Ayyo. well to win the ball back. Iniesta. Haaland is onto it in a flash. Iniesta. Eder Militao gets across to intercept that. And here's Haaland. Oh, smashing header! Denied by an instinctive save. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Aims beyond Wow, the Reva. defence. Eder Militao gets it clear. Messi. Chip through. Nice ball. Now that's well seen too. Well, he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Great hit! It's loose now and they want to get it back. They've got to be quick moving this forward. And here's Haaland. Bellingham! அம்மாடி Now, who's going to be first to this? என்னது இது? Header! And What he a was player. there to get a vital touch. மொத்த பிளேயரா இருக்கு. Yeah, he was well placed to deal with என்ன that. ப்ரோ இன்னைக்கு போட்டு பொலன்னு பொளக்குறானுங்க. Iniesta. Oh, good read. He read that really well and stopped it. India look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack. But And Messi! Oh, the ball's run loose here. Oh, terrific save from the keeper. that's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. ஹெட்டர் கொஞ்சம் நல்லா வந்தாங்க ப்ரோ. Oh, what chance to shoot! சூப்பர்ரா. நைஸ்ரா 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 நைஸ்ரா. கோச்சுமேனி போட்டான் எப்படியோ கோச்சுமேனி போட்டான். The invitation was clear and it was accepted. அந்த மேட்சை டிஃபெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஒரு மேட்ச் தோத்தனால பார்த்தீங்களா எல்லா மேட்சும் நமக்கு டிமோட்டிவ் ஆகி சுத்திட்டே இருக்கோம். To finish things off, but the failure to spot him was ghastly defence. So the first moment of real significance. Yeah, and just as the manager's been reminding his அது எப்படி players, ப்ரோ this நான் is the time where they can't afford to let their focus slip. Threads one in. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Nicely spread. Iniesta. He rises! ஐயோ He's heaved it ப்ரோ இவன் away. ஏதோ பாத்துக்கு பிறந்தவனா இருப்பான் போல இருக்கே. Messi looks to get on the end of this. தப்பே விசேஷ் போட்டே. Haaland! Oh, he's managed to get it all wrong. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind. ஒரு ஹாலாண்ட் பாத்தீங்களா நம்மள மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஹாலாண்ட். Now it's Haaland. Now it's Iniesta. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. டக்கு நம்ம பாத்து ரொம்ப லேட் ஆகுது. Iniesta. Haaland providing an outlet on that flank. That is good pressure, just hounded him off it. Iniesta is in a really good position out wide. Costa Curta did just about enough to come out on top there. ஐயோ நான் அங்கேயே போடலடா பால தயவு செய்துடா டேய். That's an excellent interception. Bruno Fernandes. Rodri kept aware, and it is reclaimed easily. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Conte. Iniesta. Haaland. It's an inviting looking ball, that. அப்பா That's the whistle for half-time. Well, it's a half Hey, Kande. which is a similar long என்ன race. நண்பரே
Warming up to what may be an open second half to follow. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can. ஏன் ப்ரோ பிசில யாருமே ஃபுட்பால் அவ்வளவா பார்க்க மாட்டீங்க? என்ன கதை? The mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. The Netherlands head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. And we're already back up and running after half-time. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. And that ஓ interception சூப்பரா அந்த பால் was மட்டும் உள்ள போய் necessary. சூப்பரா That's great கோல் position. அந்த பால். So good from him. And that's been intercepted. That எனக்கு was இதான்டா well கடுப்பு. played. இந்த மாதிரி தான்டா கடுப்பா வருது. Haaland showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Pedri. Mbappe. India can breathe again, just. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. And that's a foul. அவன் இது பண்றான். Decision for the referee. இடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. ஆனா அது நல்லா தெரியுது. ஆனா ரெஃப்ரி வந்து பொறுமையா தான் இது தரான். Hangs one in. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. நிறைய பண்ணியிருக்கலாம். ஆனா தேவையில்லாம ஒரு முக்க கிளாஸை போட்டு வீணாக்கிட்டாங்க. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Iniesta. The attendance Just for this about up match to the was hour now. 71,898. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Ah, he made it look a bit predictable. David Villa. இங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நேரம் அந்த இடத்துல நான் வந்து அவன் கேப் விட்றான். அந்த இடத்துல நான் கேப் விட்றேன் பாருங்க. அதனால தான் அவன் வந்து Well seen. பாஸ் ஈஸியா கனெக்ட் That's great பண்ணிடுறான். positioning. So good. உங்களுக்கு from புரியுதா? him. நான் அந்த இடத்துல வந்து கேப் Make all the difference on these கேப் set விட்றனால pieces. தான் ஈஸியா Haaland! பாலை கனெக்ட் பண்ணிடுறான். Oh, that is rather wayward. என்னால் பாலை கனெக்ட் பண்ண விட முடியாது. நான் ஈஸியாக அந்த இடத்துல பாலை விட்டுறேன். Messi. And he was alert to it. So, Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. அவி ப்ரோ Seems வாங்க simply ப்ரோ. settle for a riskier approach now to defend this. And he's had it nicked away. Well, that's beautifully weighted. Oh, that's nice. Iniesta. Well, it's good stuff. This is better. Well, they're looking a whole சூப்பரா lot பால்ரா. more நம்ம பால் ரெடி. You know, the interest. Mbappe! வாட் த Wanted to ஃபக்? outwit the keeper, but a shade off target. Well, chances like that. ஊர்ரா அது. ஏய் ஏன்டா ஓபி? கோல் நினைச்சடா அது. என்ன ப்ரோ டீ போட்டாச்சா? சாப்பிட்டீங்களா? என்ன கன்றாவி ப்ரோ இது? வச்சா ஏமா ப்ரோ இருக்கியா ப்ரோ? இல்லை போல இருக்கு அவர். 180 வந்துருச்சு. எப்படியோ முக்கி தண்ணறி 180 வந்துருச்சு நண்பர்களே. டெய்லியும் ஒரு 20 சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தா ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஏறினா கூட 364 300 சப்ஸ்கிரைபர் தானே வரும். எஸ் எஸ் என்ன தலை இங்கிட்டே அங்கிட்டு மாட்டேன். என்ன கதை? Substitution on the field. Number So, 14. time for changes on both sides, actually. Number 9, Iniesta. Number 18, Bellingham. Number 10, Erling Haaland. It's a Coming on lovely, the neat field. pass. Number 42, Musiala.
Number 7. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Bruno Almost Fernandes. 75 minutes on the clock now. Cristiano Musiala. Ronaldo. Substitutions taking place. Footballing with usually identified. Terrific header. In he goes அட again. சை He கர்மம். scored. அட, There seemed no Okay, way okay, back, okay. but they are level. ஓகே ப்ரோ. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Cristiano Ronaldo. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. பால I think the வாங்கவே manager's getting an மாட்டானுங்க assist ப்ரோ. here. பால்ல வாங்க. And that has added a whole new டேய் complexion to the போடுண்டா game. போட்டீங்க. Well, that goal just serves to give them the Ui, momentum mày and ui, psychological edge now at this stage. But for me, they've got to chase a winner. நம்மள மாதிரியே ஃபார்மேஷன் கொண்டு வந்துறானுங்க ப்ரோ எல்லாம். நான் ஒருத்தனை பார்த்து வச்சா நம்மள மாதிரி 4 பேர் ஃபார்மேஷன். ஏன்னா இதே ஃபார்மேஷன் தான் எல்லாம் கொண்டு வராங்க. என்ன கதைன்னு தெரியல. டிவிஷன் 1 போலான்ட்டு பிஎஸ் திறந்தா திரும்பி டிவிஷன் 1 போக மாட்டேன் போல, டிப்ரெஷன்ல போயிடுவேன் போல இருக்கே. இந்த நிலைமையில கிடக்கு நம்ம நிலைமை. The Netherlands have now used up all but one of their substitution windows. The Netherlands are looking to break at pace. Now it's Vardy. Twisted in. Eder Militao gets over and டேய் intercepts. பால் எடுக்கல செத்துறேன். டோச்சுமே நீ எடுக்கலடா நீ. என்னடா பாவம் பண்ண. David Villa. India merit full marks for their attitude Yeah. and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. ப்ரோ நானும் மூச்சை போட்டு போறேன் ப்ரோ. Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. That has not gone well. அவன் பாருங்க அவன் Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. பால் இங்க பாருங்க பாலே எடுக்க ஃபோன்ல. ஃபோன்லலாம் நான் மொர For a goal kick. ஃபோன்லலாம் நான் மொர டிவிஷன்ல இருக்கேன் ப்ரோ. Play back and shown it ஃபோனில் நான் வந்து எந்த டிவிஷனில் இருக்கேன் எனக்கு தெரியாது. ஃபோனில் நான் விளையாடவே மாட்டேன் ப்ரோ. சும்மா ஃபோனில் வந்து ஒன்லி ஆன்லைன் மேட்ச் கோப்ளே ஆடுறதுக்காக நான் கேட்டேன் நீங்கள் வரீங்களான்ட்டு. clips it so gently. மொர There will be 3 minutes added time. Deep into stoppage time. Bruno Fernandes. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Yeah, they were looking for a counter-attack. Bruno Fernandes. Conte. And that Super. interception was most necessary. That was well played, well stopped. Whistle's gone and they've got themselves a free kick. கோப்ளே சாட்டர்டே Been சண்டே போடும். lenient ஓகே here. ப்ரோ. I doubt he'll get too many more chances. ஐயோ கோல் போட்டாதான் உனக்கு கோல்லாம் போடவே முடியாது We've இங்கே. got just about enough time for this free kick. Now it's Vardy. வார்டி Dealt with that really ஏன்டா டார்லிங். ஐயோ So that's it. It is all over. Well, nothing to separate the sides in the end. Not the ஓ lot மை காட் desired ப்ரோ. drive. பெசாட்டுக்கு இது பண்ணிருக்கலாம், டிஃபென்ஸ்ல போட்டிருக்கலாம் ப்ரோ ஒரு பாரு. தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஷோ 30 பாயிண்ட் ப்ரோ. 130 பாயிண்ட் ப்ரோ. இல்ல சும்மா இந்த டெஸ்ட்ல இது மாதிரி தானே. தேவையில்லாத வேலை ஒழுங்கா போட்டிருந்தா கூட
வச்சிருந்துருக்கலாம். ஆகாவரி வேலை பார்த்தா ப்ரோ சார் டிஃபென்ஸை வச்சிருந்துக்கலாம். ஒன் பாரு நல்ல பிளேயராக இருந்தாலே இதான் பிரச்சனை, எவனும் மதிக்க மாட்டாங்க. ஒரே ஒரு பேசாமல் டிஃபென்ஸில் பாரை ஒரு பார் டிஃபென்ஸ் வச்சுருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக இதாக இருந்திருக்கும் ப்ரோ. இல்லை ரூமனிக்கா வேற இருக்கான் ப்ரோ. ஒய்யவருக்கு என்னடா அது ப்ரோ, இங்கே பாருங்க ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இதெல்லாம் ஃபார்மேஷனு இங்கே எங்கன்னு தூக்கிட்டு வரானுன்னு தெரிய மாட்டேன். இதை வச்சு அவன் டிவிஷன் 2 போயிருக்கான் பாருங்க. எங்க அவன் டிவிஷன் 2 தானே? ஆமாம். ப்ளீஸ் பார்க்குறவங்கலாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. என்ன தலை ரொம்ப நாள் ஆளையே காணோம், என்னாச்சு தலை? இமையாஸ் ப்ரோ சப் எல்லாம் லைவ் வாட்ச் பண்ணுவாங்க. இமையாஸ் ப்ரோ சப் எல்லாம் லைவ் வாட்ச் பண்ணுறாங்க. இமையாஸ் ப்ரோ இல்லைன்னா உங்கள் லைவுக்கு வருவாங்க. ஆமாம் ப்ரோ, அவர் என்ன அதுக்கு என்ன ப்ரோ பண்ண முடியும்? நம்ம லைவ் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நமக்கு தான் லைவ் பண்ணுவாங்க, பார்ப்பாங்க ப்ரோ. நம்மளுக்குன்னு ஒரு 5-6 பேர் இருப்பாங்களே ப்ரோ, டெய்லியும் வரவங்க, அவங்க தான் வருவாங்க. அவர் லைவுக்கு போகிறவங்க அவர் லைவுக்கு நிறைய பேர் போகிறாங்க. நம்ம தடுத்தானே பாட முடியும். And we are glad to have you alongside us for it. Well, since it first opened its doors back in the mid-1990s, this most venues in Europe எனக்கு தான் வருவீங்க இப்போ நம்ம memorable games, and it is time once more to lose ourselves in these superb scenes. Just feel it. We have already started here. Messi! That is decidedly lacking. The Netherlands just served up a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. ஓன் லைவ்ல சொல்ல. ஓ ப்ரோ அது நம்ம சும்மா நான் இன்னைக்கு ஒரு நாள் போட்டு பார்த்தேன் ப்ரோ, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. தர்ஷன் ப்ரோ சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஆமாம் ப்ரோ, அவரும் யூடியூப் ப்ரோ, அதான் இன்னைக்கு வந்து பேசினாங்க. There's a real tenacity about their defensive play and it's up close and personal. Clips it so chance for the header. Well, the finish certainly didn't match the build-up. Oh, it was such a clever pass that நம்மள மாதிரி இப்ப டிஃபென்ஸ் ஏதோ கோளாறு கொடுப்பான் போல. ஃபோன் லைவா அது ப்ரோ? அது நம்ம சும்மா கோப்லேக்காக விளையாடுறது கொடுத்துட்டோம் நம்ம. என்னடா யார் back on the ball again? Bruno Fernandes reaching 3 figures in terms of his appearances for the club. Yeah, this is the first. ஆனா அந்த ஃபார்வர்ட் மட்டும் கரெக்ட்டா உள்ள போறான். I'm not sure. கரெக்ட்டா அந்த ஃபார்வர்ட் கிட்ட கால் இருக்கு. But to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career. Bit of a communication breakdown there, it seems. What is ended up in no. And Messi! And he was there to get a vital touch. Messi is offering a wry smile there. And we have என்ன தப்பு பண்றேன்னு புரிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. இத வேற ஒரு ப்ளஸ் பார் வேற வச்சிருக்கான் கபடிக்கே போலி. பார்க்கவே இல்லை நண்பர்களே, ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கலாம்ல. அதான் போட்டு பொலன்னு பொலக்குறான் போல. முன்னாடி போடா தம்பி. He's got full. Fair attempt, just the wrong outcome. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. பாருங்க லைட்டா லாக் இருக்கா உங்களுக்கு தெரியுதா? லாக் ஆகி தான் வருது. இது என்ன பண்றாங்க? Bruno Fernandes. He's played him through. Eder Militao can get it clear. Crossed in once more. And he's made sure that's not getting through. அவன் அடிச்சா மூஞ்சில தான் படுது. No goals as yet. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. That's a lovely, neat pass. It's an inviting looking ball, that. Hernandez. Bruno Fernandes. சூப்பரா. Good ball over the top. ஆட. And the whistle's gone, presumably for offside.
அம்மா பால்ரா டேய் அது. இவங்க முன்னாடி இருந்தானே பின்னாடி போனானுங்க, அப்புறம் எப்படி ஆஃப்சைட் ஆகும்? எப்படி நண்பர்களே? Pass just lacking in accuracy. Messi. என்னால பாஸே போட முடியலையே. சீரியஸா ப்ரோ ரொம்ப லேக் ஆகுது, என்னால பாஸ் போடவே முடியல. ஆஃபீஸ் கோயிங் மேட்ச் ப்ரோ, பாஸே என்னால போட முடியல ப்ரோ, செம்ம லேக். ரொம்ப நேரம் கழிச்சு பாஸ் போடுறோம். அவனுக்கு முன்னாடியே எனக்கு விழுந்துட்டு எனக்கு லேட் ஆகும். உண்மையாவே சொல்றேன், ரொம்ப லேட் ஆகுது பாஸ்லாம். நேத்து மட்டும் தான் நல்லா போச்சு. நேத்து போ அவன் கண்டிப்பா முன்னாடி தான் போடுவான் ப்ரோ, ரூம் பண்ணி போட மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். திரும்பி அவனுக்கே வரான். Oh, that was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. So, third corner of the game. இன்னொரு பார் ஏற்றி வச்சாச்சு நண்பருக்கு, அவ்வளோ ஒரு பிள்ளைய நான் இங்கேயே நினைக்கிறேன். எப்படியாச்சும் அங்கேனா அங்கேனா இங்கே எங்கேனாவது நீ ஒன்று ஆப்ஷன் வச்சுட்டு தான் இருக்கு. இங்கே நீங்கள் அங்கேனா கூட தடுத்துடலாம், இங்கே தான் இருக்க முடியும். ஆயில். And now a sudden chance to counter. Mbappe. And that's a foul. A simple decision for the referee. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. மெஸ்ஸி யாருமே இல்லை. ஓகே, இங்கே தான் போடணும். Bruno. Bastoni to Bruno Fernandes. Mbappe looking here to chip it through. Bastoni promptly onto that, and that is that. Mbappe. Milan trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it. எவ்வளோ ஸ்பீடா ஓடுனாலும் பாலை மட்டும் பிடிக்க முடியல. எம்பாப்பே வச்சே என்னால பாலை பிடிக்க முடியல. Just looking for that one telling pass. Pedri. Neither of these two want to come off second best. Pedri unable to make it happen for all his good intentions. Bro, tamma lag bro. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Mbappe chance. Samma lag bro அந்த இடத்துல. That was a half decent effort. He did very well trying to adjust himself but not the expected outcome. Oh, lag பயங்கரமா ஆகுது. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Pass is just off target. In comes the corner. நீ தடுத்து நிப்பாடுறதே எனக்கு ஒரு பெரிய வேலையா இருக்கு. சீரியஸா. நீ வேற ஏன் நெட் இப்படி கிடைக்குது? ஓ ப்ரோ நிறைய வாட்டி ரீகனெக்ட் ஆகுது ப்ரோ. என்னன்னு தெரியல. Oh, it's been flattened there. The Netherlands have the chance to go the other way. Mbappe. எங்கிட்டு பால போறதே தெரியல. அவன் வேற வந்து And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. பாருங்க அது பின்னாடி தான் நிக்க வச்சிருக்கீங்க, வேற வழியே இல்ல. There's the header. Oh, nearly. OBS வேற ஏன் நிக்கு இத்தனை வாட்டி? That is a really good chance miss, Peter. ப்ரோ விட்டு வருதா ப்ரோ வைஃபை? Caicedo. Well played. That's snuffed out the danger. Mbappe is offering some sort of an apology there. Oh, that is asking for trouble. Caicedo. And it's Messi. Great defending, strong and determined. ஆமாடா டேய், எனக்கு கரெக்ட்டா பால் கிடைக்கிறப்ப விசிலறால அவடே கேப்பல்.
Well, there it is, half-time. Not a bad watch by any means. And the efforts of both sides have been இந்த good, இன்னைக்கு but neither have been ஓபிஎஸ் able to ஓவரா touch இதாவது it. ப்ரோ. And so we reach the break, and the game remains goalless. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. And we are already promptly back underway. 0-0, and we're at the halfway point. Great chance! And that is certainly not what he had in mind. Well, that's why we all say indecision is fatal. அவன் வந்து அங்க 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 பாக்குறேன்னு ஒட்டி அவன் Bastoni cuts it out. Caicedo. Haaland. Looking tidy in possession here. ஐயோ ஆனா பால காலுக்கிட்ட குமிச்சிடுறான் ப்ரோ. He's through here. Oh, good read. That was well played, well stopped. De Jong. And here's Mbappe. Last-ditch defending, but that'll do. எல்லா பாலும் அவன்கிட்டே கொடுக்காதீங்களா He's தயவு there to செய்து. clear it. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Mbappe. Oh, good spread. Oh, the chip pass has ஏய் சூப்பரா சூப்பரா சூப்பரா. கைஸ் நண்பர்களே என்ன நண்பர்களே நீங்க சொல்றீங்க நீங்க சொல்லுங்க நண்பர்களே. break. You'll be relieved சொல்றதெல்லாம் to hear இருக்கு. that you have missed nothing. They'll want to make the most of this turnover. Costa Curta. Pedri. The attendance for this match Well was into the second half, and still 52,044. there's nothing between them. And that is a little undercooked. நான் சொல்றேன்ல கைஸ் சீரியஸா. Oh, he's had a shot! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. The Netherlands ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Rummenigge. Tchouaméni. Yeah, they were looking for a counter-attack. And that's put paid to a promising move. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. That's a sharp pass. Oh, he'd have done well to reach that. Aim forwards. Haaland. Messi. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Oh no, what has happened here? know what to do for this match. நான் என்ன அப்படின்னு சீரியஸா எனக்கே புரியல. இந்த மேட்ச் நான் என்ன பண்றது அப்படின்றது எனக்கு சத்தியமா தெரியவும் இல்லை. நீங்க சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். பண்ணுங்க பரவாயில்ல. என்ன பண்றதுன்னு தெரிஞ்சா அடுத்தது பண்ணலாம். எதுவுமே பண்ண முடியாம Substitution for Milan, number 5, Karl-Heinz Rummenigge. Number 20. The Netherlands are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Coming on the field, Tchouaméni. number 3, Erling Haaland. And here's Haaland. Number Tchouaméni 21, kept his eye on it, and he's there. Number 18. And it's Vardy. And the counter is on.
The Netherlands merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Well, he got rid because he was under pressure. And here's Vardy. Oh. And he's straight offside. He's had a fair tumble under that challenge. Issa, and the shot! Yo. And late in the day, a telling moment. Look, before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection. And that's பாருங்க lag. process. And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think It's a Foul, foul, ra. it's in the box, Foul ra. it's a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. Real pressure penalty this. A அப்பா. formality, we're level. Not a twitch, not a blink. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. The Netherlands grab the equaliser and we're all square. Oh, I think the coach will really be annoyed with that. The players were still thinking about their goal and just got caught napping. And here's Taka. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. And he's quick to snatch it back. Chouameni. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. There will be 3 minutes added time. Forwards and with intent. Added time going up here, it's 3 minutes. And here's Vardy. Haaland. Can he put it away? Oh, And fuck. for sure, that was not one of his best. செம்ம மேட்ச் நண்பர்களே. மேட்ச் ஜெயிக்கிறோம். Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And that is it, the referee has seen enough. So it's ended all square, both sides showing battling qualities. என்ன நண்பர்களே இன்னைக்கு டிராவா பண்றான். எதுவும் பண்ண மாட்டான் போல இருக்கு இன்னைக்கு. ஐயோ என்ன 5 போயிட்டா குறைஞ்சிட்டு வருது டேய். 19,000 கொண்டு வந்து விட்டீங்கடா. ஜெயிக்க விடுங்கடா. இன்னும் கொஞ்சம். கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக்கை பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா ஏன் ஓபிஎஸ் வந்து இதாகிட்டே இருக்கு. எதுவும் டவுன்லோட் போட்டிருக்கியாடா?
Welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. We have already started here. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. That just required a bit more oomph to reach its target. Back into the middle. Now it's Eto. Under an awful lot of pressure. He's played him through. Now it's Messi. Hits one! And the ball's come loose here. And that has earned a few nods of approval from the bench. The Netherlands with their first corner. The first in the game for either side, actually. That has earned a reprieve for the time being. India have the chance to go the other way. No, he's just misjudged that one. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Chance for the header! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Bullet is wide and looking to get onto this. Hi Vasant bro. Bro, நீங்க ஆல்ரெடி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் தானே? bro நீங்க அவர் சப்ஸ்கிரைபரா? ஓகே ஓகே. Now it's Haaland. Maldini. And it's Gullit. Now it's Eto. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Haaland. Still goalless at the moment. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Well, a glitch with the range. Day, fuck. Bro, Vasant bro, bro, இவர் தமிழன் ஃபுட்பால் எஃப்சி அவரோட சப்ஸ்கிரைபரா? அங்கதானே ப்ரோ உங்களை பார்த்திருக்கேன். சாரி ப்ரோ, ஏன் சப்ஸ்கிரைபரா இருந்தாலும் மன்னிச்சுக்கோங்க. We've seen that early. Used a certain sixth sense. Well, the run has been sold a little bit short there. India clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Bruno Fernandes. He's through here. Eto. கண்டா ஹாக்கி இதாயிடா. It's loose now and they want to get it back. That's great defending to just get something in the way. Tries a shot. ஐயோ தேவலாத மிஸ்டேக்டா சாமி. The timing of the pass and run, they've worked it before and no doubt they'll work it again. India have penetrated for the first time. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Eto. He'll try from distance. Hits off target and by quite a way. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of Goal, further ஆமா bro. threat from the break. bro அவன் கோல் போட்டான் bro, நான் இல்ல. Oh, he's managed to get himself தப்பா offside. தப்பாவன் ப்ரோ. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க என் ஸ்டீம் வந்து ப்ரோ, எனக்கு சீரியஸா ஞாபகம் இல்ல, கோச்சுக்காதீங்க. ஆனா என் ஸ்டீம் வந்திருக்கீங்களா என்னன்னு எனக்கு மறந்துச்சு. Costa Curta. Now it's Pedri.
Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And it's Owen. And the pass is intercepted. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Well, he got rid ஆ because he was under pressure. நான் கேமரா இந்த ஒரு நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஐயோ போட்டு போறான் இருக்கு That's just playing it safe and simple. அவன் கோலுக்கு தான் சொன்னேன் ப்ரோ கேமர் ஆடியப்பேன் ஓ அவர் ஃப்ரெண்டா ரைட் 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 அவர் தான் அங்க இருப்பாரு இமேஜ் ப்ரோ சாட்ல இருப்பாரு நீங்க இருப்பாரு ரெண்டு பேரும் எங்கேயாச்சும் ஒரு Neymar. Some really good ball movement. ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகாத ப்ரோ Probably asking just too much. He's never the type. ஓகே அதுதான் எனக்கும் தெரியல அதனால தான் நான் உங்கள்ட்ட கேறேன் தேங்க்ஸ் ப்ரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க Haaland. Maldini kept it எனக்கு away. அதுதான் கன்ஃபியூஸா இருந்துச்சு என்னடா Well, he's going to be disappointed with that. Pedri. Oh, good read. That was well played, well stopped. Pedri. And that'll be the final. எனக்கு அதான் ஒரே டவுட்டா போயிடுச்சு என்ன அது நம்ம ஒரு பார்த்தது இல்லையே வசந்த் அங்க ஒருத்தர் வருவாரு அதனால அவரோடதோன்னு நினைச்சிட்டேன் And they have it. Good effort from both sides. But at half time, it is 1-0. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Substitution on the field. Number 4, Owen. Whistle goes, Coming on and the we field start the is second half. Number 15. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Caicedo gets across to intercept that. The Netherlands are looking to break at pace. Pedri. Mbappe. They want to be quick here. It's breakaway time. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Rummenigge. Great defending, strong and determined. Pullet has created one goal already. Pedri. Here's Tchouaméni. Oh, there's a probing ball. Now it's Mbappe. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. He's gone for goal. முடிஞ்சா அவ்வளவு Just needed better contact. India certainly look a இப்போ very முடிஞ்ச அளவு தமிழ் attacking சேனல் team. ஃபாலோ They're direct, பண்ணுறேன் they're quick. அது கம்மி தானே ப்ரோ ரொம்ப Full of belief that it'll pay off. இப்பதான் The Netherlands still this single goal behind. David Villa, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good. எப்படி அப்புறம் என் சேனல் தெரிஞ்சு உங்களுக்கு அவர் சொல்லியிருப்பாரோ To play it back. The attendance for Sergio, this what are you match was thinking? 72,306. Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Strong running down that left flank. And it's Messi. Passing is crisp and sharp, just eases him off the ball. எப்படியா இருந்தாலும் பால் வாங்கிக்கிறான்டா Bastoni gets over and intercepts. ஐயோ Great ball if he can get there. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Pedri. Mbappe. Oh, that's well spotted. Bruno Fernandes. Bastoni.
காலை பாஸ் பண்ண விட மாட்டேன். Costa Curta. Pedri, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. No, he's not getting his way this time. And it's Messi. Pedri. Oh, now here's an interesting matchup. சூப்பர் அழகா வந்து புஷ் பண்றான். Perfectly measured that. Oh, good read. ஐயோ That was well played, well stopped. He's played him through. Rummenigge, and he's managed to get free. Terrific header. கேமர் ஆடியோ ப்ரோ வேற ஒரு Oh, சேனல்ல a real கமெண்ட். chance to pile on the pressure, and he'll be அப்படியா desperate to get another. என்னன்னு தெரியலையே. The Netherlands நீங்க சேனல் might வச்சிருக்கீங்களா ப்ரோ? just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Looking here to ப்ரோ chip it ப்ரோ through. ப்ரோ 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 ஏன்டா அதை சிப் பண்ண? Corner number 2 then. Rijkaard is there to clear. India are looking to go forward now. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Now it's Mbappe. அப்பா Good சூப்பர்ரா. ball over the top. Pedri has it out wide. and டேய் it's- என்னடா நீங்க எந்த சைடு பால் போட்டாலும் பிடிக்க மாட்டீங்கடா. Pedri. Final ball not quite right. Wow. Oh, super find. Defending was strong and firm. பண்றது ப்ரோ Shooting chance. And another try. ஒன்றும் பண்ண முடியவில்லை இவரு. எனக்கு அவ்வளவுதான் கவலை. And surely that clinches it. There really is no way back now. Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky வெறுப்பாகுது in ப்ரோ. that instance. India could not have picked a better time to ப்ரோ இது snatch என்ன a ப்ரோ two-goal lead. டேலண்ட் இல்லைன்னா Is there எல்லாம் still நம்ம time விளையாடுறது for தான் a ப்ரோ. Well, response? that's a யாருக்கு எதுவுமே really தெரிஞ்சது bitter இல்லை. blow. I think it's going to be very கத்துக்கிறதுல hard for தான் him to find the இருக்குன்றேன். character to respond from that. Has a shot. It's loose and there's a race for the ball. Could be danger here. That's that. இன்னைக்கு The ஏதோ end. போட்டாங்க ஸ்கிரிப்ட் நானும் போட்டு Perhaps ended படம் up காட்டுறேன். out of ஆனா ideas and என்ன out of படம் steam. காட்டினாலும் Some warm applause. முடியாத தம்பி நீ வெளில போப்பான்னு அனுப்பிச்சு விடுறானு. என்ன முடியும்? தோத்தாலே வெறுப்பாவது ப்ரோ. போயிட்டு உள்ள வந்தாதான் கொஞ்சம் ஆசையா இருக்கும். 100 பாயிண்ட்ல இருந்தேன் இப்போ 150 பாயிண்ட் திரும்பி அமுச்சு விட்டானுங்க ப்ரோ. டிவிஷன் 1 போறதுக்கு மூச்சை போட வேண்டியதா இருக்கு. ஒன்பது மணியே ஆக போகுது. அடிச்சு முன்னேறலான்ட்டு பார்த்தா இந்தியா வின்னு. ஆமாம் ப்ரோ அடிச்சு முன்னேறலான்ட்டு பார்த்தா முன்னேறே விட மாட்டாங்க போல இருக்கு. முன்னேற்ற வாழ்க்கையில் எல்லாம் டெய்லி லைவ் இருக்கும் ப்ரோ. டெய்லி நான் எப்படியும் 7 மணிக்கு போடுவேன், 7:30க்கு போடுவேன். அந்த 7 to 10 முக்கால்வாசி 8 மணிக்கு போட்டுருவேன் ப்ரோ. ஆனால் டெய்லியும் லைவ் வந்துடுவேன். 8 to 10 தான் போட்டுட்டு இருந்தேன். அப்புறமேட்டு இப்போ வேலை இல்லாதனால 7 to 10 போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். டெய்லியும் வாங்க. Well, there's no doubt that this Yes, is a camera game போட்டுட்டு which holds a இருந்தேன். special place in the minds of the footballing நான் fans படிக்கல of ப்ரோ. this நான் வேலைக்கு world. போயிட்டேன். Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Well, there is here a great sense of expectation as to universal contentment. The Emirates embraces Arsenal once more. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, he's
going to be disappointed with that. David Villa in acres of space out wide. And the counter is on. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, this looks sharp. Really didn't have enough to concern the defence. Whoa. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Messi. Good ball over the top. Heads it! நான் Livid with himself. ஃபேஸ் கேம் போடுவேன் ப்ரோ இப்போ. That was a chance. What a chance. நான் ஃபேஸ் கேம் போட்டு தான் ப்ரோ பண்ணுவேன் லைவே. இதுதான் ஃபேஸ் கேம் போடுறது. காய்ச்சல்னால 2 நாள் ஃபேஸ் கேம் போடல ப்ரோ. மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. Not the best distribution from the keeper. And it's Messi. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Knocks it out wide. And the shot's on here. Now it's Mbappe. In with a header! Goal! Arsenal! அவ்வளோ Arsenal take the lead. அவ்வளோ ஸ்கூல் பையன் இல்லையா? இல்லை ப்ரோ, நான் படிச்சுனா முடிச்சு வேலைக்கு போயிட்டேன். Won it back and bit hard. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Mbappe in with the challenge. நீங்க என்ன பண்றீங்க? Caicedo kept his eye on it, and he's there. And it's Messi. Mbappe. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Mbappe. The Netherlands really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. அப்படியா? This is what good chemistry. வாய்ஸுக்கும் மூஞ்சிக்கு சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். என்னோட வீடியோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் ப்ரோ. என்னோட வீடியோ எல்லாத்தையும் நான் ஃபேஸ் கேம் போட்டேன். அவ்வளோதான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சுட்ட போட்டான் யார் ஒன்றும். That is a super smooth goal, beautiful maneuvering of the தெரிஞ்சு ball, போச்சு, முடிச்சிட்டாங்க. and splendid authority in the finish. நான் என்னடா நேத்து Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Haaland! பலன்னு கொடுத்தாங்களேன்றப்பயே நினைச்சேன். Superbly there. Really இப்போ looks போட்டு sharp, பலன்னு didn't he? பழக்கிறாங்க. That's very well played. And it's hoisted clear. Messi. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And now a sudden chance to counter. He steps in, and that's the end of that. David Villa. Nice control. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Mbappe. Oh, that's well spotted. Pedri. எப்படா? And it's Messi. Maldini. Pedri bops him off it and wins back the ball. Could move up a gear here. Great ball if he can get there. Messi. Pedri. ப்ரோ நான் ஒரு 2 மந்த்ஸா போடுவேன். 2-3 மந்த்ஸ் ப்ரோ. 3 மாசம் That's Maldini. அவ்வளவுதான். Adams. இப்பதான் ப்ரோ யூடியூப் ஆரம்பிச்சேன். Now it's Haaland. Mbappe. And the shot! Well, that is commitment to the cause. ஒரு 3 மாசம் இருக்கும் ப்ரோ. 3 The மாசம் Netherlands have their second corner now.
Arsenal have the chance to go the other way. The Netherlands are in need of a lift as we head up towards the break. David Villa. David Villa unable to make it happen for all his good intentions. Bruno Fernandes. Haaland. Oh, shooting chance! It's in! Half-time rapidly நீங்க என்ன படிக்கிறீங்க approaching. That could சொல்லுங்க. be a big one. Perhaps deserves a little bit of sympathy here because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. This is threatening to become a really good game. I think they can sense a comeback here, and so can this crowd. It's all systems go now. And it's Messi. That's a good ball out wide. That is good pressure, just hounded him off it. 2 added minutes. Oh, have he's been enjoyed that. indicated. He evidently loves the contest. What the fuck? Mbappe! Oh, he did the hard ப்ரோ part இந்த right. ஸ்குவாடே கிடையாது, ஒரு டபரா ஸ்குவாட் வச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் பெரிய யூடியூபர்லாம் கிடையாது. யூடியூபரே கிடையாது. The passers will always have an option with him. நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. இந்த எம்பாப்பே சூப்பரா. And the half-time whistle goes. நான் படிக்கல ப்ரோ. So after a truly engaging SG first ல half, ஒர்க் பண்ணிட்டு it இருக்கேன். remains right on edge. இருக்கு. Things still very SG much னா in என்ன the ப்ரோ? mix. It சீரியஸா was கேட்டேன். shaping up to be a super contest. 2-1 ஓ பெரிய பையன் தானா? ஓகே. and every indication that both parties are capable of adding more. SG னா அப்படின்னா என்னது? Well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, we've had plenty to go at in that first half, Peter, and it's a fragile lead that could quite easily change hands in the second. If you like your football unpredictable, I think you're at the right match. And we are already promptly back underway. The Netherlands really need to bring up their intensity and Can he put it away? உள்ள போ புண்டா. No mistake. அப்ப வந்து தைரியமா கெட்ட வார்த்தை பேசலாம் ப்ரோ. Roaring back. ப்ராப்ளம் இல்ல. ஓ சிங்கப்பூர்லயா? It's on the wall. It looked ப்ரோ like சிங்கப்பூர்ல this was என்னவா gonna இருக்கீங்க? happen, and it has. பரவாயில்லையே. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the ப்ரோ football. எங்க அண்ணன் சிங்கப்பூர்ல தான் இருக்காங்க. This has become one superb game of football. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome. அவர் பாக்குறாரா என்னன்னு should be தெரியல. finishing. ஆனா பார்த்தாருன்னா நான் கெட்ட வார்த்தை பேசுறேன்னு தெரிஞ்சா He's அவருக்கு managed to gift it ஜோடி back. Yamal, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. சிங்கப்பூர்லயா ப்ரோ? சிங்கப்பூர்ல என்ன வரீங்க? அவரும் அங்கதான் ப்ரோ ஒர்க் பண்றாங்க. என் அக்கா ஹஸ்பண்ட். Foden, Pedri. The pressing's intense and it's paid off. Bruno Fernandes, Mbappe, சூப்பர் பால். laid back in. Mbappe! It's run loose. Oh, what has happened here? Oh, the ball's run loose here. Oh, the movement is இப்போ இருக்க snaky, பெரிய speed is யூடியூபர்ல slippery. ஜீரோ இருந்து Defense, ஸ்டார்ட் though, பண்ணவங்க able to தான். hold on நீயும் this time. ஃபியூச்சர்ல பெரிய யூடியூபர் ஆகுங்க ப்ரோ. அப்போ ப்ரோ என்னைக்குமே நன்றியை மறக்கக்கூடாது ப்ரோ. அந்த மாதிரி கேரக்டர் நானு. Might be dangerous. Decent hit. அவ்வளவுதான். Goal Come back. of the Netherlands. And the game is well and truly turned on its head. There was no getting to that. No getting to it at all. அவ்வளவு சீரியஸா கிடையாது ப்ரோ. நான் No other outcome there. நம்ம பெரிய That was யூடியூபர் ஆகிறோமோ in the இல்லையோ. corner, unstoppable. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? ஆஹா நம்ம Well, கம்பாக்கு it's திரும்பி. been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Mbappe. The attendance Arsenal for this are match looking was to play on the counter here, aren't they? 62,005. Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. ப்ரோ பெரிய யூடியூபர்லாம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து இப்படி ஒரு 180 சப்ஸ்கிரைபர் வந்ததே பெருசுதான் நண்பர்களே. எனக்கு அதுவே நான் வந்து
எனக்கே தெரியும்ண்ணா Foden, நம்ம வந்து வேலைக்கு ஆகாதவன்ட்டு. not the most accurate pass. Bruno Fernandes. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. இந்த இடத்துல மாட்டினே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணணும்னா கோல். David மாட்டவே Villa. கூடாது. Arsenal showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And that's put paid to a promising move. Gets his pass away. Bit of a communication breakdown there, it 2 seems. years போவா. ஒரே நிமிஷம் போவா. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And here's Mbappe. Bruno Fernandes. Aimed beyond the defence. Pedri is flagged. 2 years ஆகுது ப்ரோ. சிங்கப்பூர் வந்து லாஸ்ட் 1 There's இயரா a real appetite வாட்டர் from them பிளான்ட் to ஆபரேஷன் finally put this game to bed. பரவாயில்லையே, நல்ல ஜாப் ரோல்ல தான் இருக்கீங்க. நல்ல ரோல்ல தான் இருக்கவே. என்ன வேணும்? கல்யாணம் ஆச்சா? ஓ இனிமேல் தான் இப்போ அதை வேற ஏன் கேட்குறேன்றீங்களா? மேரிடா ப்ரோ? இல்லை ஒய்ஃபோட இருக்கீங்களா? இல்லை நீங்கள் மட்டும் இருக்கீங்களா? இப்போ ஆக்சுவலாக கம்மியான 2.5 மணி நேரம் 2.5 மணி நேரம் அதிகமாச்சே. இப்போ உங்களுக்கு எப்படியும் 9னா 2.5 மணி நேரம் அதிகம் எவ்வளோ ப்ரோ? 9 to 10 11:30 மணி கரெக்டாக 11:30 தான் நினைக்கிறேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சவுதியில் இருக்கானுங்க 2-3 பேர். நானும் போக வேண்டியது தான். ஆனால் என்ன வேலை கிடைக்காம இருந்தனால அப்போ போல நண்பர்களே. வேலை கிடச்சிருந்தா கண்டிப்பாக போயிருப்பேன். Substitution for Arsenal. Number So, 19. time for changes on both sides, actually. Number 18. Messi. Coming on the field. Bastoni. Number 4. 75 minutes played. Number 20. Sane. Oh, he's been caught on it here. It's a really well-measured ball. And it's Sané. And here's Mohamed Salah. And he's had it nicked away. The Netherlands do have a chance to counter here. Timber. Now Foden. And smartly reclaimed. Mohamed Salah providing an outlet on that flank. போயிட்டு Well, he got rid because he was under pressure. Looking for the runner. Mbappe looking to get on the end of this. Costa Curta. Oh, it looked promising, but the final ball is just not quite right. Mbappe. Sané. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. Bastoni is there, and he can get that clear. The Netherlands close now to seeing this one through to the end. Timber. Foden. Oh, super ball! I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? 2 added minutes has been indicated. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well cut out, no margin for error there at all. That's really well cleared. And the referee brings it to a close. இன்னும் ஒரு டைம் கூட மேரேஜ் What a பண்ண terrific இன்னும் response it was to adversity. What a அதெல்லாம் ரொம்ப அநியாயமா fantastic இருக்கு. game from those players. இன்னும் ஒரு What டைம் கூட unity, மேரேஜ் what பண்ணிக்கலாம். joy. அப்ப That was so. கல்யாணம்லாம் எப்ப நான் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ, நினைச்சா பண்ணிக்கலாம். ஏஜ் எவ்வளோ ஆகுது? ஏஜ்லாம் அவன் கம்மியாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன அவசரம்? மேரேஜ் பண்ணுறதுலாம் ஈஸி ப்ரோ, எப்போனா பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நினச்சா வீட்டில் பொண்ணு பார்க்க சொன்னால் டக்குன்னு பார்த்து கொடுத்துருவாங்க, பண்ணிடுவீங்க. அதை கவலைப்படாமல் இருங்க.
சாப்பாடுலாம் எப்படி ப்ரோ? நீங்களே அங்க ரெடி பண்ணிருவீங்களா? இல்ல இதான் செஞ்சு சாப்பிடுறீங்களா? இல்ல ஆள் வச்சு செய்றீங்களா? நீங்க ஃபுட்பால் நெறைய பார்ப்பீங்களோ? செல்ஃப் குக்கிங் ஐயோ! ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா சீரியஸா ப்ரோ எனக்கு ஃபாரின்ல இருக்கவங்க நெனச்சாலே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ப்ரோ. ஏன்னா எங்க அக்கா ஹஸ்பண்ட் அங்க தான் இருக்காரு. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்க தான் இருக்கானுங்க. சொல்றதெல்லாம் கேட்குறப்ப மனசே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். என்னடா அவனுங்க ஐயோ! யார்றா அவன் 2 பேர் மொட்டை கை இருக்கான். இவன் இருக்கான், சன்னு இருக்கானே. ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ அது. நானே கிளம்ப வேண்டியதுதான் ப்ரோ. சரி ரொம்ப காசு கேட்குறாங்கன்ட்டு தான் விட்டேன். ஆ, யாராச்சும் தெரிஞ்சவங்க இருந்தா எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு வந்து லக்கீலி நம்ம இதா இருக்கலாம். நம்ம யாரும் அங்க ஃபாரின்லயும் நமக்கு யாரும் தெரியாது. எங்க அண்ணன் வந்து இல்ல அங்கெல்லாம் வராத அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் இங்க ஆக்சுவலா அட்மினா தான் இருக்கேன். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினா இருக்கேன். அந்த மாதிரி எதனாவது ரோல் இருந்தா போலான்னு பார்த்தா அது மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லைன்ட்டாங்க. சரி ரைட்டுன்ட்டு அப்படியே இங்கே குப்பை கொட்டிட்டு அது அது அதனால சும்மா So the wait ஆரம்பிச்சது is தான் இந்த over. We யூடியூப். can finally get அது going அதனாலன்னு to இல்லை, அது வேற everybody காரணம். who has யூடியூப் joined us for ஆரம்பிச்சது this வேற காரணம். unmissable game. Hugely anticipated ஏன் நம்ம match சேனல் and டெவலப் ஆனா undoubtedly the டெவலப் ஆனால் இந்த place கதை to be சொல்லலாம் ப்ரோ. at டெவலப் this ஆகாமலே இந்த கதை moment in சொன்னா time. வேஸ்ட். Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. We have already started here. Griezmann. Now it's Son Heung-min. Antoine Griezmann, do we still consider him, Jim, the face of French football? Yeah, I think there's some room for debate here, Peter, but I can't think of anyone who has a more versatile style of play. And he's just won so much, hasn't he? He might have had his fair share of disappointments in various finals, but he did win the tournament that really mattered back in 2018. And he was outstanding in the கன்னடா final, அவன். an assist and a very controversial penalty. Of course, that's right. One of the first significant penalties to be given as a result of a video-assisted review. Brilliantly cut out. சூப்பர் அம்பி. And here's Griezmann. That is மாட்டு lovely. பிளேயர் இப்போ இந்த கிரீஸ்மனு. Well, they've got it again. Bellingham! Now he's off and running. They'll want to make the most of this turnover. Mbappe. Pedri. Mbappe. Bellingham. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of He's had a hit. ப்ரோ என்ன ப்ரோ மனசாட்சி இல்லாம போகுது. Not a defender in sight. He had all the time in the world. such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. என்னடா இது மனசாட்சி என்ன தல கேமர் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அடிக்கே ஜெயிக்க விட மாட்டேன். நீ நம்மள போய் விட மாட்டான் ப்ரோ. எனக்கு எவ்வளோ That's been intercepted. That was well played, well stopped. டேல் And here's Son முடியலடா Heung-min. சீரியஸா. Messi. The Netherlands really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Real chance! He scored! ஜாஸ்திக்கு They're at it again in double quick time. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. Things starting to look very comfortable. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here.
it's Son Heung-min, and he's on his way. Decent hit. Messi. It's Pedri. Now it's Mbappe. That is good pressure, just hounded him off it. It's a pretty loose pass. ஷோ ரெண்டு இடத்துலயே பால் And it's Griezmann. And here's Son Heung-min. Bruno Fernandes. A lot of space here, a real opportunity. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Griezmann. Not pretty, but it gets the job done. And he's quick to snatch it back. Son Heung-min. Wirtz will not want to lose out here, not against this opponent. It's a mighty effort! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. No, that's been intercepted. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Messi! சூப்பர்ரா மெஸ்ஸி Oh, taken with ப்ரோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் It was a ப்ரோ அவர் என்ன சின்ன பையன் நினைச்சுக்கிட்டா great poise, dead-eye accuracy. குழந்தை Well, நினைச்சுக்கிட்டாரு Peter, ப்ரோ I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. The Netherlands get themselves back into contention. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this league. They have the momentum now. Pedri, can he spark a counter here? And the pass is intercepted. The Netherlands are still behind as we reach out for half-time. Oh, good ball! ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேனே Rodri, அடிச்சிருந்தீங்களா ஆளாண்ட வச்சு Eden Militao kept aware, and it is reclaimed easily. Taken back almost at once. He's played it back. எப்பறா And he welcomes it now, the finish! Bruno Fernandes. ஏய் ஒக்கால Heung-min. Griezmann. Bruno Fernandes. There will be 1 minute added time. Now it's Son Heung-min. It's Son Heung-min! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And that'll be the final action of the first half. So half-time, no shortage of action and talking points at both ends of the field. 3 goals to Please be light up the reminded crowd, that drinking is and a only fair allowed in the reflection areas shown of on this map. the Thank you very much for your territorial state of play, cooperation. with the half-time scoreline 2 goals to 1. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, we've had plenty to go at in that first half, Peter, and it's a fragile lead that could quite easily change hands in the second. If you like your football unpredictable... ஆனா கிராஸ் ப்ளே வந்து இவ்வளவு பேர் விளையாடுறாங்க இப்பதான் புரியுது We're already back up and running after half. Oh, nice touch. Bruno Fernandes. And he's in on goal. He's found some space. It's just been... This time, surely! He has done it! A 2-goal cushion, and it's looking safe. How very smart. He just got it right. Yeah, I really can't say enough as to how good the final ball was. It took the defence out of the equation for that split moment, and Shot a goal! But He's got a goal! Just so calm under pressure, and he ஆனா managed ஒரு கோல் போட்டா என்ன ஒரு கோல் போட்டு முடிச்சு விட்டுறான் என்ன at கதனே one தெரியல stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking.
This is threatening to become a really good game. Well, I think they probably needed an early goal in this half just to give them the confidence and belief to push on and look for an equaliser. Oh, a delicate chip through. Oh, what Mbappe. a stop in Hey, here. Haaland. ஐயோ. So can they find a way to turn around this deficit? That's a good ball out wide. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. That'll be a throw-in. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He won't be happy with that one. Whatever he had in mind, that was not it. திரும்பி இப்படி கிடைக்குது. Griezmann, very much a man of this moment. Yeah. They get a throw-in. Griezmann proving dependable as ever. Another terrific day at the office for him. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants... He's had a shot! அவன் சும்மா 4 பால் அவன் Really good கரெக்டா tenacity. வச்சிருக்கான். And we have கரெக்டா now 4 பால் first நான் order. அவங்க நம்ம ஒண்ணே ஒன்று சிம்பிள் ப்ரோ, நம்ம பிளேயர்ஸ் எல்லாம் எங்க போறாங்கன்னு It's நமக்கு been தெரிஞ்சாலே taken போதும். short. It's anyone's goal தெரியும் now. கண்ணை பார்த்தாலே. Messi looking understandably energised after his goal. There they go, hunting again. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Bellingham. It's a really well-measured ball. Well, he's going to be disappointed with that. Closing in on the last quarter of an hour. Oh, it's come loose. Saliba makes the interception. And here's Owen. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? And no, that is pretty much the end of that. என்ன பண்றேனே தெரிய மாட்டேங்குது. Good spot, he's seen the run. They've got to make this nice and quick. That is good strength. And here's Haaland. Rodri. Wirtz. Griezmann providing an outlet on that flank. நான் Two மூச்சு over போடுறேன். the line. ஜெயிக்கிறதுக்காக தான் நான் மூச்சு போட்டாலும் அதனால நண்பர்களே, இப்படியாவது கேமர் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இன்னைக்கு டிவிஷன் 1 போற மாதிரி இருந்தேன் ப்ரோ, நானே தரல போட்டு பொழந்து விட்டானுங்க ப்ரோ. Substitution for Netherlands. Number 9. We have got changes here from both sides, in fact. Number 7. Mbappe. Number 10. Bruno Fernandes. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from Number him. 20. Caicedo cuts out the pass. Hiroshi Nakata. Now it's Haaland. Substitution in progress. He could be in here. He's got to go. ஐயோ Iniesta. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Turns and goes back. Well, the defence proved infallible then. But that won't be the last they'll see of him. And it's Owen.
pinches it off him. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Camavinga. Rafinha. It's Camavinga. Rafinha. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Iniesta. And that will be the final act. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be. அவர் டெய்லி 10 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரா ப்ரோ? நான் பார்த்தது இல்லை. ஸோ மெம்பர் நீங்க, அவர் மெம்பரா? மெம்பர்னா என்ன ப்ரோ? அமௌண்ட் போட்டு நம்ம பார்க்கணும். அதான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எவ்வளோ அடிச்சாலும் என்ன கேமர் ப்ரோ? இன்னைக்கு பேர்லான்னு பார்த்தா எப்படி முடிச்சு விட்டானுங்க நம்மள. அவ்வளோதான் போல இருக்கே. 150 பாயிண்ட்டுக்கு. போனோட்ட மொரட்டு பிளேயரா வரானுங்க. போன்ல நான் சத்தியமா விளையாண்டதே இல்லை. போன்ல பாதி நேரம் நமக்கு நெட்டே கிடைக்காது. சத்து பக்கத்துல எனக்கு எனக்கு மெமரி. நமக்கெல்லாம் அப்படி வராதோ? நமக்கெல்லாம் அந்த இந்த இதுதானே வரணும். நம்மளோட ஆமாம் ப்ரோ, நான் தமிழ்நாடு. ஓ சூப்பர் சூப்பர், பரவாயில்லையே. நண்பரா இருந்து என்ன ப்ரோ பாருங்க நண்பர்களே. 400 வேலிட் பப்ளிக் வாட்சர்ஸ் 411 தான் வந்துருக்கு. 417 பாருங்க. இவ்வளவுதான். இது 3000 தான் நம்ம காசே வரும். 1000 சப்ஸ்கிரைபர் வரணும். அதெல்லாம் கனவுல அதெல்லாம் வராது. அதுக்கெல்லாம் ஆசையே படக்கூடாது நம்ம. ஐயோ ஏதோ ட்விட்ச் கை ப்ரோ, இவன் போச்சு ப்ரோ. அது யூடியூப் பண்றேன் ப்ரோ. போட்டு பலபலம் பண்றோம். ஃபார்மேஷன் தான் சேஞ்சஸ். And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. லாக பாருங்க. Already we're underway here. He won't be happy with that one. பாருங்க லாக பாருங்க ப்ரோ, செம்ம லாக் ப்ரோ. Defending, very good defending. They've got to be quick moving this forward. Well, that's beautifully weighted. It was all about the quality of the delivery, and they come away with nothing. ஏன் ப்ரோ நீ இப்படி? And that's been intercepted. That was well played, well stopped.
he's heaved it away. அதெல்லாம் வரக்குள்ள சேனலே எடுத்து முடிச்சுட்டு போயிருவேன். நீங்க வேற. And we have our very first corner. And he's gone backward here. Messi deals with that comfortably. He's in a great position. Who do you, Jim, see making a difference here? Well, a player I've been looking at for quite a while now, Peter, is this guy, Bastoni. He's always impressed me with the way he's gone about his game. He's physically dominant, he's very intelligent in his reading of the game and his positioning, and he's also now very confident in his possession and what he can deliver up the pitch. Okay, interesting. Rummenigge. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Owen, he's found some space. Big chance! It's loose now and they want to get it. Oh, he's been caught napping. And the shot! And he's there to get it away. இல்ல. ஃபார்மேஷனை மாத்தி போட வேண்டியதான் It's great நண்பர்களே. defending to cover for the goalkeeper and just get something in the way. Roberto Baggio. கால் அடிக்கிறது வேண்டா டேய். Rummenigge, he's played him through. Showing good feet. அந்த வித்தலாம் காமிச்சு. Oh, he's going to be pulled. ஏகப்பட்ட வித்த காட்டுறான் ப்ரோ. என்ன அப்ப எங்களோட என்ன ப்ரோ? I think he got off lightly. It is just a நான் வந்து Well, I think the alternative was நான் ட்ரை பண்ணலாம்னு பண்ணது ப்ரோ. அதுல இருந்து எனக்கு எதாவது நான் பண்ணல. நான் ஐயோ வித்த காட்டிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Peter, is he? எங்க ரைட் சைடுல நாலு இருக்காங்க. தூக்கி போட எல்லாத்தையும் ஒரு சைடா. மால. என்ன இருக்காங்கிட்டு. இந்த அடிக்கிறதுக்கு. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. This certainly looks நான் appetizing. ப்ரோ இப்ப வேலைக்கு போனா ப்ரோ அப்ப எப்ப சம்பாதிக்கிறது? Ronaldinho! No way through. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Have beautifully policed that midfield. The Neenga, bro, opposition bro. have been handcuffed. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. போடா அவனுக்கே பால் எல்லா பாலையும் அவன்டே ஊக்குறான்டா. Rummenigge. Oh, look at the hits one. எல்லா பாலும் அவன்கிட்ட தான் போகுது. காலுக்கிட்டே நிக்கிறான். That is just remarkable. The amount of bend he got on that. Yeah, and it's not a surprise to see him elect to shoot from there, considering how much movement can be generated on the ball. Great hit. எனக்கு லாகா பாருங்க ப்ரோ எப்படி ஆகுதுன்னு. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. And it's Messi. Tomiyasu does really well there. He is strong. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Chouameni. And that's a superb pass. Oh no. ரொம்ப லாக் ஆகுது ப்ரோ. This opponent. பண்ண முடியல. Rummenigge. Gently done. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. And the finish! It's a goal! And they're at it again in double quick time. இப்படி லாகலாம் நான் Calm, composed, confident. What a பாருங்க பால் அடிக்கவே மாட்டான். Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Oman are doing very nicely, thank you. And things are much healthier in அவன் their இடத்துல favour. பால் போடுறான், Mind அவன் you, இடத்துல you பால் would have போடுறான். thought that when the last one went in. And he's onside. Tries a shot. And it's there. A quite incredible spell. They are flying. He knows it's taken a big பாருங்க உங்களுக்கு தெரியுதா லாகு? but he is claiming it nonetheless. ஐயோ. 3-0 and things are starting to look awfully close. Great hit! It's in! And again, they simply do not know what has hit them.
Oman clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. It's become a case of men against boys. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Messi. And that's been won straight back. Bruno Fernandes. Footballing with usually identifies with running room. lag Messi பயங்கரமா is a ஆகுது. prime example. Not pretty, but it gets the job done. 2 added minutes has been indicated. Roberto Baggio. Rummenigge has it out wide and in space. Brilliantly cut out. Bruno Fernandes. Spread it left. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. இப்ப ஆகுது ப்ரோ. Here we go again then. The Netherlands now need to set about their task very professionally. If they do, then the chances will come. And from there, the focus... Rummenigge! நீ மனசாட்சி புண்டோட பண்ணுங்கடா. எப்படியா போயிடுவா. பேஸ் வச்சேன். ஆமாம் ப்ரோ. மனசாட்சி புண்டோட நீங்க பண்ணுங்க. இதுதான் நான் சொல்றேன். அதான் மரியாதை பூஜை கிடையாது. And it's Vieira. நான் Mateus. Try Mateus! Oh, he's kept it out. That's a great save. Spirited to say the least. Certainly gave this crowd something to really cheer about. Messi. Looking for the run. Oh, good ball shot. It's Ronaldinho! He has done it! ஆமாம் ப்ரோ. பிசி வெர்ஷன்ல சாரி ப்ரோ. Horribly bullied. தலை சரியா கவனிக்கல தலையே. Plenty more to come. Well, I think we've reached the point when even damage limitations... இல்லடா எனக்கு புரியலடா. தேவடியா போல உங்களுக்கு எந்த பாலையுமே நீங்க வாங்கவே மாட்டீங்களாடா? இல்ல எனக்கு தரல. எல்லா பாலையும் எப்படி தடுமாறியே வாங்குறீங்க? அப்படி என்னடா தடுமாறி இதா இருக்கு? His first goal seemed to just whet the appetite. டேய் அவன் பாறா. So easy, almost too easy here. அப்புறம் Bruno Fernandes. Haaland is onto it in a flash. Mbappe. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must... He's got the shot away! ப்ரோ எனக்கு லேக்க பாரு ப்ரோ. To retrieve it. ஏன்னா ப்ரோ அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டீங்க. ஆனா அடிக்கிற அடி வாங்குறத மட்டும் பா. They'll need to have a... எனக்கு எப்படி லேக் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்களா இல்லையா நீங்க? Defending was strong and firm. அவனுக்கு எப்படி இருக்குன்னு. He read that really well and stopped it. And it's Messi. Threads one in. Oh, he's found support out wide. And he gets rid in a hurry. And that is exemplary defending. If you were looking at the shopping list... இங்க பாத்தீங்களா? In a top defender, that's it. Ronaldinho. இப்போ நான் எப்படி நண்பர்களே? In a hurry. சொல்லுங்க நண்பர்களே. Reprieve, albeit perhaps momentary. சொல்லுங்க நண்பர்களே. No way through, so back it comes. Messi. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Messi cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Pedri. Messi. He's picked his way through. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. That's alert and sharp and very well played. And here's Mbappe. Pedri. Pedri going face to face with his great rival. Maldini attempts a clearance. That's very neat. Shot
ஐயோ ப்ரோ சாரி ப்ரோ கோச்சுக்காதீங்க. நீ எல்லாம் பெரிய பசங்கன்றனால தான் நான் அப்படி கெட்ட வார்த்தை பேசுறேன். நான் பேசக்கூட மாட்டேன். சின்ன பசங்க பாக்குறாங்கன்னா It's Owen. Oh, and the shot. சாரி ப்ரோ. They've scored. And this is getting சாரி ப்ரோ, மன்னித்து கொள்ளுங்கள். நானும் அதை பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அந்த கேம் நான் பேச வச்சிருக்கு ப்ரோ. Right now is the final whistle. They've been humiliated. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these ப்ரோ நம்ம situations. லைவே கொஞ்சம் கோளாறான லைவ் தான். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியும். Cuts out the pass. That has been slung wide. Great ball if he can get there. Whatever he had in mind, that was not it. Well, he was clearly disappointed with that pass. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. ஆமா ப்ரோ, மன்னித்து கொள்ளுங்கள். பாக்குறவங்களும் பாதி பேர் பார்க்காம போயிருந்தீங்க போல Good இருக்கு. steal, இதனால he just read it. இன்னைக்கு Oh, now here's an interesting matchup. Haaland. And the shot. நான் எப்ப தெரியுமா கோல் அடிச்சேன்? இல்ல நான் எப்ப கோல் அடிச்சேன் தெரியுமா ப்ரோ? அவன் எவ்வளவு லேக் ஆகி தெரியுமா அடிக்கிறான் ப்ரோ. ரொம்ப நெட்டு இங்க பாருங்க ப்ரோ, அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அடிக்கிறான் ப்ரோ. This their second corner of the game. நெட்டு வேற போட்டு Baggio with the clearance. And he's had a hit. நல்ல ஷாட். ஆனா எப்பனாவது அடிப்பான். And now a sudden chance to counter. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Gently done. Tomiyasu makes the interception. Now it's Pedri. Roberto Baggio engages and forces him off the ball. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. 2 minutes to be added on. Roberto Baggio. அதனால நடி Rummenigge. எதனால போய் Watch and 18 ப்ளஸ் பேசுறதுனால ஐயோ Netherlands நான் சொல்றீங்க. a humiliating defeat, and if that weren't painful. இது எப்படா இது என்னது இது? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? ஏன் மட்டும் மாத்துவோமா? மெயினா டீமுக்குள்ள போய் மாத்துவோம். எக்ஸ்ட்ரா யாரும் தேவைப்படுறாங்களா? ஏன்னா விங்கர வேணா எடுத்துக்கலாம் யாராச்சும். ஆரம்பத்துல இருக்கிறவங்க ப்ரோ அநியாயமா என் லைவ பாக்குறதே 2 பேரு ப்ரோ. அதுலயும் ஒரு துரோகம்ன்றீங்க. இன்னும் வந்து என்னடா எத்தனை பேர் நான் உள்ள போய் பார்க்க பேருங்க. நான் தனியா இருக்கானா? தனியா வச்சு ப்ரோ போயிட்டு வாங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஜாலியா எந்த ஸ்ட்ரீம் பார்த்தாலும் நம்ம சந்தோஷம் தான். அவ்வளோதான். அதெல்லாம் ரெகுலரா பண்றாரு. நம்ம இப்பதான் ப்ரோ சேனலே ஆரம்பிச்சு முன்னேறுவோமா என்னலாம் தெரியாது. ஆனா சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான். கண்டென்ட் வேணா நிறைய போடுவேன் ப்ரோ. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் எந்த பேக் எந்த நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை அப்படின்னு. அதனால எனக்கு அதை பத்தி கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கு. அதனால கண்டென்ட் கொஞ்சம் போடுங்க. எல்லாம் திட்டி விட வேண்டியதான். என்ன சொல்றீங்க?
இப்போ 9000 அது என்ன எப்படி 9000 கேட்பாங்க டிவிஷன் கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் சேனலை ஒரு லைக் கமெண்ட் பண்ணிட்டு பாருங்க அதான் அது தம்மையில மாற்றி விடுங்க விங்கர் மோடுக்கு போயிட வேண்டியதான் அப்படி இல்லைன்னா தூக்கி விங்கரை போட்டு வலிச்சு 4 கிராஸை போட்டு மண்டையில இறக்கிட வேண்டியதான் ரெண்டே ஆப்ஷன் தானே ஏன்டா ஃபுல்லா எனக்கு வந்து அரபுக்காரனா கனெக்ட் ஆகுறான் எதுக்கு ப்ரோ அரபுக்காரனா கனெக்ட் ஆகுறாங்க எதுக்கு அரபுக்காரனா கனெக்ட் ஆகுறான் The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Bruno Fernandes. There's the golden nugget, that is Paul Scholes, one of the game's unsung heroes. And nothing seems to change him. All that adulation, he's the same bloke. Agreed, but on a world level, he ought to have higher status. But he's never been one for hugging the limelight. He just loves being the quiet assassin. Scholes. It's a good spell of possession, this. And it's Nedved. And Mateus. Pirlo. Van Basten. He's had a hit! Well, that is commitment to the cause. அன்பாஸ்னா 3 பல்லுண்டா இருக்கு கலெக்ட் பண்ணி அடிச்சா அடின்றதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அன்பாஸ் 3 பல்லுண்டோ வச்சிருக்காங்க கலெக்ட் And now they can spring out of defense. நான் நம்ம ஃபார்மேஷனை மாத்திட்டு வர வேண்டியதான் நண்பர்கள் என்னடா இதான் அடிக்கிறாங்க ரொம்ப அடிக்கிறாங்க Teams probably feel it's too early for either to start taking real risks, so they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Caicedo. Pass is coming off in quick succession here. Interesting ball. Well read, and the danger is averted. And he cuts out the supply. And here's Mbappe. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Now it's Van Basten. Bye. Key interception. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. That looks a cracking ball. Can he spark a counter here? Mbappe! The Netherlands are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Japan are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Van Basten, he's going for goal! Wow. And he was there to get a vital touch. Well, it actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Japan have their second corner now. Oh, well played. The Netherlands have the chance to go the other way. Just coming up to the 30-minute mark. Pedri.
Oh, played through for the wide man. He's got away. Expertly cut out. Really nicely done. And he's managed to get free. Bruno Fernandes! And that's straight down the keeper's throat. That's just literally playing into his hands. Haaland climbs up big, and the keeper couldn't hold it. Goal, the Netherlands! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. The Netherlands have penetrated for the first time. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, good-looking ball. And they can counter here. Bruno Fernandes. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Well, they've got it back in a hurry. Costa Curta. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Now it's Van Basten. Oh, good spread. Played back in. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And the counter is on. And it's Messi. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. That is good pressure, just hounded him off it. Pirlo. That's a nicely measured pass. That's just playing it safe and simple. There will be 1 minute added time. Mbappe. That looks a good ball through. Pedri. Mbappe. And that's been shapes to shoot. Oh, the ball's run loose here. Can he stop it going out? Crossed in again. Goalkeeper's ball. And the first half is done. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. This is a lost What have we learned from the first 45 minutes? The Netherlands clearly are benefiting from their homework. They've dealt with anything that's been thrown at them and have been smart on the break. The Netherlands go in at half-time with a slender Guys, 1-0. பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி யூடியூப் So we're straight back at it at the start of the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. That has been cut short. Oh, there's a probing ball. Raul. Oh, now here's an interesting matchup. Cross deflected over the goal line for a corner. So, third corner of the game. பிசியில் ஆனால் கொஞ்சமாக இருக்கலாம். The Netherlands are looking to go forward now. Mateus picks it up from the goal kick. Gullit. Real chance! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Van Basten has every reason to be disappointed Yeah, after being played in so well. The gaffer won't let him நான் forget முன்னாடி வந்து that. பால் எடுத்தேன். Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in Another midfield one. have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Costa Curta. So, Jim, is that the manager telling... Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And
Now a sudden chance to counter. That's Nedved. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. The attendance for this match was 72,000. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Van Basten unable to make it happen for all his good intentions. That is ended up in no man's land. And again, they run up against stubborn defending. Are certainly playing with an intense focus in executing Nada. their plan here. Good ball over the top. Eder Militao calmly anticipates. Yeah. Nicely aimed pass. And it's Gullit. Van Basten. And he's heaved it away. Bro, என்ன போட்டு பொளக்குறானுங்க ப்ரோ. காப்பாத்துறதுக்கு ஆளே இல்லாம தவிச்சு. Footballing with usually identifies with running room, and we've just seen a prime ஜாய்ஸ்டிக் example. மாத்திடலாம்னு இருக்கேன் ப்ரோ. ஜாய்ஸ்டிக் ரொம்ப ட்ரிகர் ஆகுது. Number 4 coming up here. எல்லாத்தையும் என்னே நீங்க மாத்தினா மட்டும் தான் கேம் பிளே நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு. Eder Militao clears it away. The Netherlands என்னே நீங்க மாத்தினீங்கன்னா கேம் பிளே நல்லா forward இருக்கும். now. சும்மால ஜாய்ஸ்டிக் காரணத்தை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஜாய்ஸ்டிக் செம்ம டென்ஷன் ஆகுது. நானும் போட்டு போடாத மூச்சு போடுறேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா பின்னாடி வாங்கிடுறான் ப்ரோல. Time for changes on both sides actually. கவர்னர் Best distribution from the keeper. Yeah, he's fouled him there. கூத்துற தள்ளுறா புண்டா அப்படியே கூத்த புடிச்சு நக்கிட்டுறா நாமனே. ஏய் நான் எப்பறா கேமரா ஆங்கிள்ல நீ உனக்கு கரெக்ட்டா தெரியுது? முன்னாடியே பால் போட்டாயா? What are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Eder Militao cuts it out. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Iniesta. Bruno Fernandes. The Netherlands do have options available on the bench if they want to go that way. It's Iniesta! சூப்பர்ரா. A real chance and a real let-off. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter நீ attack. குடுக்குறதே ஒரு ரெண்டு அட்டாக் தான். Anytime soon. அதையும் இனியஸ்டா வந்து வான அடிக்க விடுறான். Intercepted. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Bruno Fernandes. வாங்கிக்க. ஆலாண்டே போல செத்துறோடா வடிக்க. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. அன்பாஸ்னா வச்சிருக்கான்டா டேய். வா. Floated up and over. Oh my god. இங்க யாரா இம்பாப்பே இருக்கா சீரியஸ்லி? Nicked it back. சூப்பர்ரா பாஸ்டோனி. அட்டா பால் சூப்பர் நைஸ். கோல் முடிஞ்சே. Look at the space here. Deflected behind for a corner. என்னன்னா வித்த காட்ட வேண்டியதா இருக்கு பாரு ப்ளீஸ். They're up to 5 corners மேட்ச் now. ஜெயிக்க எத்தனை மணி? The Netherlands have the chance to go the சூப்பர் other பால் way. நைஸ் பால். சூப்பரே. Mbappe. Oh, that's a nice ball. Now the finish! The Netherlands certainly don't need to overcommit now. Their priority lies further back. நண்பர்களே Raul. எப்படி அவனுக்கு The Netherlands moments now away from seeing this one out. Pedri is herring after that one. Costa Curta. அவன் பாத்தீங்களா அவன் வந்து அவன் பிளேயிங் சென்ஸ் பாருங்க ப்ரோ சூப்பரா இருக்கு. அழகா அவன் பின்னாடி போயிடுறான். உங்களுக்கு புரியுதா?
அடுத்த பால் ஒரு பால் கடச்சோட்டி 4 extra minutes added on. Tchouaméni gets across to intercept that. Bruno Fernandes puts his foot on the gas. Challenge just a bit on the firm side. But it's Nedved. Pull it. Raul. He's a sharp little ball here. Iniesta. Pedri. Rijkaard cuts out the pass. And that is that. ஒரு மேட்ச் போடுவோமா இல்ல அப்புறம் போடுவோமா? நீ பத்தாச்சு. Their solitary strike ultimately proving just. ஒரு மேட்ச் போட்டு மன உளைச்சல் ஆயிட்டு போவோமா? நான் சொல்றேன். இப்படியே வைப்போமா இல்ல ஒரு மேட்ச் போட்டு மன உளைச்சல் ஆகும்? சொல்லுங்க guys. Have to change the formation. என்ன formation இருக்கு? வேற என்னன்னா விளையாட நான் ஜாய்ஸ்டிக் வாங்கிட்டு வர நண்பர்களே 5000 ரூபாய் போட்டு அந்த ஜாய்ஸ்டிக்லயும் நான் வந்து சரியா விளையாடனா இதோட கேம் நிப்பாட்டிட்டு வேற பழப்ப பார்க்க போறேன் சரியா ஸ்டாப் ஓகே போதும் வா நேத்து பாருங்க அப்படியே பச்சையா இருந்தது இன்னைக்கு சிவப்பா இருக்கு இல்லை என்றால் நம்ம இ ஃபுட்பாலையே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டோரி கேம்ஸ் இறங்கிடுவோம் சரியா அனைவரும் ஸ்டோரி கேம்ஸ் இறங்கினா யாரும் பார்க்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப மன உளைச்சல் ஆக்குறானுங்க ப்ரோ ஏமா ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி நடக்குது அது மாற்று கருத்து சொல்லுங்களேன் எல்லாத்துக்கும் வழி சொல்றேன் எனக்கு கடைசியில் எனக்கு வழி தெரிய மாட்டேங்குது என்ன க்ரைஃப் அவ்வளோ நல்லா மேனேஜ் என்ன க்ரைஃபுக்கு என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்தானுங்க வாட் ஹேப்பன் ரவி ப்ரோ இருக்கீங்களா இருக்காரா என்னன்னு தெரியல மனுஷன் நண்பர்களே நாளைக்கு என்ன நண்பர்களே நீங்க வரீங்களா வரலையா நண்பர்களே போன்ல லைவ் பண்ணுவோம் கைஸ் 5 பேர் பாக்குறீங்க நண்பர்களே லைவ் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பைஸ் நல்லா வந்து நல்லா இருப்பீங்க ஒரு மேட்ச் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ப்ரோ என் தம்பிட்ட கூட்டி எடிட் பண்ண சொல்லணும் அந்த பங்களாதேஷ் கூட நடந்துச்சுல மேட்ச் அது ஒரு 4 நிமிஷத்துக்கு மட்டும் பேசாம போட்டு விட்டுறவா கட் பண்ணி என்ன சொல்றீங்க என்ன ப்ரோ எதுக்கு ப்ரோ சிரிக்கிற கேமர் ப்ரோ நிலைமையை பார்த்தா சிரிப்பா இருக்கு அவருக்கு தான் பங்களாதேஷ் விசஸ் இந்தியா ஆனா ப்ரோ மார்ட்டுகை ஒரு டிவிஷன் மேட்ச் போடுறேன் ஓ ஓகே சரி இல்ல நாளைக்கு டிவிஷன் மேட்ச் போடுவோம் இல்ல பிஎஸ்டே போடுவோம் சாட்டர்டே சண்டே ஆடுவோம் இல்ல நம்ம சாட்டர்டே போடுவோம் லேட்டரா போடுங்க இல்ல ப்ரோ சாட்டர்டே போடுவோம் சாட்டர்டே வந்து இது பண்ணிட்டு நான் போய் முதல்ல ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் சரியா பேரை மாத்தி ப்ரோ இன்னைக்கு மாத்திடுவேன் போயிட்டு ஜோ கேமிங் வைக்க போறேன் பேரை இல்ல மறந்துட்டேன் தல நீ சொன்னதுக்கு தான் ஞாபகம் வந்துச்சு பேரை மாத்திடுவோம் ப்ரோ நம்ம வந்து ஃபுட்பால் சேனல்ல இருந்து அடுத்து வெறும் கேமிங் சேனலா மாறப்போம் அதனால நண்பர்களே வந்து ஜோன்ஸ் எஃப்சின்னு வச்சிருவா என்ன சொல்றீங்க ஸ்பேஸ் விட்டு வைப்போமா இல்லை ஸ்பேஸ் விடாம போமா ப்ளீஸ் வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு நான் வந்து ஜோன்ஸ் எஃப்சி ஓகேவா இது ஓகேவா இல்ல AONES WWE கேம் ப்ளே பண்ணு ப்ரோ WWE இங்க வாங்க உங்களுக்கு அப்படியே காட்டுறேன்
WWE அப்படியே காட்டுறேன் வாங்க. ஜோன் செப்ஸ் ஓகே. WWE அவர் WWE எங்க ப்ரோ ஒரு WWE WWE பாருங்க WWE எவ்வளோ ரேட்டை மட்டும் பாருங்க. 1500. ஆப்பனன்ட் க்ரைஃப் மேனேஜர் கொண்டு வந்தா ரொம்ப கஷ்டமா? ஏன் இல்ல க்ரைஃப் ஒன்றும் அவ்வளோ நல்லா இல்ல, எதுவும் இந்த அப்டேட்ல மாத்திட்டாங்களா ப்ரோ? நம்ம சேனல்ல எல்லாமே மாடரேட்டர் தான். நான் எடுத்தாங்க எல்லாத்துக்கும் மாடரேட்டர் தான். என் சேனல்ல இருந்து யார் யார் இது பண்றாலும் அவங்களாம் மாடரேட்டர் கொடுத்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நாள் மாத்திடுவோம் ப்ரோ. ப்ரோ நான் வந்து என்ன சொல்றேன், சரி ஃபுட்பால் மட்டும் தானே போட போறோம் அப்படின்னு நினைச்சுதான் இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சது. ஆனா இங்க ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு ப்ரோ 3500 ரூபா தானே உங்களுக்கு, 3500 ரூபா தானே எங்களுக்கு, அப்படி இல்ல ப்ரோ. நீங்க பிஎஸ் வச்சிருக்கோம் பணக்கார பையன் நினைச்சிட்டீங்க, அது தப்பு. ப்ரோ 3500 ரூபா ப்ரோ, 3500 ரூபா தானேன்றீங்க. WWE இருந்தா தம்பி லேப்டாப்ல இருந்து பண்றேன் வாங்க, கிராக் வெர்ஷன் எடுத்துட்டு வரேன், கொளுத்திரும். நீங்க எல்லாம் வந்தீங்கன்னா WWE விளையாடலாம். நீங்க யாருமே இல்லாம நான் மட்டும் தனியா விட்டு யாரை போட்டு அடிக்கிறது? என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் தேத்தி, இப்ப ஒருத்தனை கேமர் ஆக்க தேத்திட்டு இருக்கேன். கேமர் ப்ரோ ஒருத்தன் இருக்கான் ரசீது ப்ரோ, அவனை கேமர் ஆக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன் ரவி ப்ரோ என்னன்னு தரலையா அந்த, ஏன் வந்து ஜோன் செப்சி வாழ்க. நன்றி 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 ப்ரோ. பிஎஸ்ஐ வச்சிருக்க ப்ரோ, அதான் அப்படி ப்ரோ. இது சீரியஸா ரொம்ப எல்லா கேம்ஸும் ரேட் அதிகம் ப்ரோ. நம்ம பிசி வெர்ஷன்ஸ் வந்து வேற, பிசியில் வந்து நம்ம கிராக் போட்டு கூட டவுன்லோட் பண்ணி ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம். ஆனால் பிஎஸ் வெர்ஷன்லாம் இதில் வேற ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது. வாங்கணும்னா காசு அவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப்ல விடுவானுங்க ப்ரோ. ஏன்னா லக்கிலேயே நமக்கு கிடச்சிச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். ஏன்னா இது கேமர் ப்ரோக்காக ஒரு கேம் இன்னும் பண்ணாமலே வச்சிருக்கேன். எங்க பாருங்க அவுட்லாஸ்ட்னு ஒரு கேம் இருக்கு, எனக்கு சுத்தமாக மறந்தே போச்சு அந்த கேம். அவருக்காக பண்ணணும்னு நினச்சி பண்ணவே இல்லை. அது யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க ப்ரோ. இப்போ ஃபுட்பால் கண்டென்ட் போறதுனால அது மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க. அதுதான் நான் யோசிக்கிறேன். இப்போ பேரை மாத்திட்டு வச்சா கூட நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. எஃப்சின்றது வந்து சும்மா அடமொழி மட்டும்தான், ஃபேன் கிளப்ன்றது. ஆனால் நம்ம வந்து எந்த கேம் வேணா பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? நிறைய பேர் ஒரு சில பசங்க ஸ்டோரி கேம்ஸ் பார்க்குறாங்க. ஏன்னா இதுவே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா 3 hours போடுறேன் 4 hours போடுறேன், இதுவே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா உங்களுக்கே போர் அடிச்சிடும். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறப்ப எல்லாமே ஆரம்பிக்கலான்னு தான் ஒரு பார்த்தேன். ஆனால் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் எனக்கு ஃபுட்பால் வந்து நிறைய எனக்கு நாலேஜ் கிடைச்சிது ஃபுட்பாலில். அதை வச்சு ஆரம்பிச்சப்ப இந்த அடி அடிக்கிறானுங்க. ஆனால் நம்ம இப்போ எம்டியாக நான் ஆரம்பிச்சிருந்தேன்னா எனக்கு சீரியஸாக ஒன்றும் தெரிஞ்சிருக்காது. ப்ளீஸ் பார்க்குறவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாக பார்க்குறீங்கன்னா ஃபன்னியாக நேம் வைக்கணுமா? வாழ்க்கையே அப்படிதான் இருக்கு. என்னத்தை வைக்கிறது ஃபன்னியாக சொல்லுங்க. லைவ் வரவங்க முக்கால்வாசி பார்ப்பாங்க, அவ்வளோதான் ப்ரோ. ஆனால் நம்ம இப்போ கண்டென்ட் எடுத்து போடணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டென்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணி போட்டாதான் நிறைய பேர் லைக் பண்ணுவாங்க. லைவ் மட்டும் பண்ணா யாராச்சும் வருவாங்க. 75 வியூ பார்க்குறாங்க, 75 வியூ தான் போயிருக்கே. ஆனால் இத்தனை பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க, யாருமே பண்ண மாட்டாங்க, சும்மா பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க. நான் கஷ்டப்பட்டு எடிட் பண்ணி போடுவேன் ப்ரோ. அந்த 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 தெரியும் ப்ரோ. ப்ரோ அவங்கலாம் அது அது எப்படி வச்சாங்க, எப்படி ஏன் வச்சாங்களான்னு தெரியாது. ஆனா வச்சாங்கன்னா நல்லா நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க ப்ரோ. இதை நான் பார்த்துருக்கேன்.
எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? அதெல்லாம் இங்க வார்த்தல ஒரு கோல்டு டிராஃபி கூட வாங்கலத்தல. கோல்டு டிராஃபி வாங்குறது கூட முடிய மாட்டேங்குது. அந்த அளவுக்கு கேம் வந்து அப்படியா ப்ரோ? பரவாயில்லையே. நம்ம சேனல் அது அது நம்ம சேனல்லாம் அது வரைக்கும் இருக்குமானே தெரில. இருந்தாலும் மெம்பரா இருக்க கடைசி வரைக்கும் நீங்க வந்து நம்ம சேனல். ஆனா கண்டென்ட் கண்டிப்பா வரும் ப்ரோ. ஃபுட்பால் கண்டென்ட் நான் போடாம இருக்கவே மாட்டேன். எதனாவது ஒண்ணு போட்டோ நீங்க சாப்பிட. ஓகே ஓகே ஓகே. நல்லாமே சாப்பிட வேண்டியதான். சாப்பிட்டு உலகத்தை போட வேண்டியதான். நாளைக்கு காலைல மீண்டும் சந்திப்போம் நண்பர்களே. சம்பளம் வேற போடாம இருக்கானு. ஐயோ வேணாம், இங்க இங்க பேச வேணாம். திடீர்னு பாத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஜெய் தெய்வம். சரி கைஸ், அப்படியே நான் ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன் கைஸ். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். சரியா? நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஆபீஸ்ல நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் யாரும் கிடையாது, அதனால பிரச்சனை இல்லை. சரி பாய். ஒன் இயர் தான் ப்ரோ அவரோட லைவ் பார்ப்பேன். லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் வெறும் மெம்பர் மட்டும் தான் போடுவேன். ஓகே ஓகே. குட் நைட் ப்ரோ. நாளைக்கு வாங்க ப்ரோ. வசந்த் ப்ரோ நாளைக்கு வாங்க கண்டிப்பா. கேமர் ப்ரோ நாளைக்கு வாங்க. ரவி ப்ரோ பாய். அனைவருக்கும் பாய். எல்லாத்துக்கும் பாய் கைஸ். ஓகே ஓகே கண்டிப்பா வாங்க ப்ரோ.